ஹலோ வணக்கம். இது சுப்புடு சியாட்டல்ல இருந்து. வணக்கம். என் பேர் ஹேமந்த். சான் பிரான்சிஸ்கோ பே ஏரியாலேருந்து. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மணிரத்னம் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ்ல அடுத்த படம் தில் சே ஆர் உயிரே. இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனது 21st ஆகஸ்ட் 1998. இது மணிரத்னமோட 15th ஃபிலிம். And by this time this movie released, Maniratnam is 42 years old. This movie is bookended by இருவர். மணிரத்னமே டிக்ளேர் பண்ண என்னோட பெஸ்ட் படம் அப்படின்னு சொன்ன இருவரும், மற்றவங்கெல்லாம் இது ஒரு பெஸ்ட் படமாக இருக்கும்னு டிக்ளேர் பண்ண அலைப்பாயுதேக்கும் நடுவில் சாண்ட்விச் ஆன படம் தான் தில் சே. இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி, இது மணிரத்னமோட ஃபர்ஸ்ட் ஹிந்தி ஃபிலிம். ஸோ அதை பற்றி ஒரு ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் பார்க்க போகிறோம். ஹேமந்த், என்ன உங்களோட இனிஷியல் தாட்ஸ் அபவுட் தில் சே ஆர் உயிரே? தில் சே நான் தியேட்டரில் பார்த்தேன். அஃப்கோர்ஸ் ஆஃப்டர் நாயகன் எல்லா படமும் தியேட்டரில் தான். பட் இது ஹைதராபாடில் ஐ ஹேட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நாங்கள் ஃப்ரெண்டு பார்க்க போகும்போது மூவி ரிலீஸ் அண்ட் ஐ ஹேட் டு கேட்ச் த மூவி ரைட் தேர் இன் தி தியேட்டர் அண்ட் ஐ அப்சல்யூட்லி ஹேட்டட் த மூவி. அதாவது அப்படி ஒரு கடுப்புல வெளில வந்தேன் நான் படம் பார்த்துட்டு. லைக் வாஸ் லைக் என்ன சொல்ல வரீங்க, வாட் இஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் திஸ் மூவி, லைக் இது இது எதுக்காக இந்த படத்தை மணிரத்னம் ஹேட் டு மேக் அப்படின்ற மாதிரி that was my thoughts getting out of the theater. But I went back to the movie over the years and I've watched this at least over 50-60 times because I feel it's one of the top 3 Mani Ratnam movies. Yeah, I've watched it. Again, like ஒரு படத்தோட I think பேசாம நீங்களே ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் பண்ணலாம்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் போயிடுறேன். 50 தடவை பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன சொல்றது, அதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே இல்ல. இது Just riddle me this, right? Do you have a personal connection to this film? 50 தடவைலாம் பாஸ் பார்க்க முடியாது. எப்படி பாத்தீங்க 50 தடவை? நான் பார்த்திருக்கேன். கிடையாது. How can I relate to this movie? எனக்கு ரிலேட் பண்றது ஒண்ணுமே இல்ல. அஜ்னபி ஒரு ஸ்பெஷல் பர்சனோட சாங் மட்டும் இல்ல. ஹேமந்த், ஏதோ சைட் அடிச்ச போது பார்த்த படம் அது, ஃபர்ஸ்ட் முதல் காதல், அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கனெக்ஷன் ஆமா, அந்த பாட்டு இருக்கு. அந்த பாட்டு டெஃபினெட்லி வெரி ஹார்ட் ஏக்கிங் சாங் அண்ட் டெஃபினெட்லி அது எத்தனை பேர் கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு எனக்கு ஒரு இது இருக்கு. பட் எஸ், இட் இஸ் வெரி பர்சனல் தட் சாங். அகைன் அந்த சிடி நான் அஃப்கோர்ஸ் ஏஆர் ரஹ்மான் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபுல்லா சிடிக்கு மாறிட்டோம் நம்ம எல்லாரும். that point was like very digital and it was very enriching also, right? So song, yeah, அந்த கனெக்ஷன்லாம் உண்டு. பட் ஆனா படமே was so much to learn. எனக்கு அந்த படம் ரைட்டிங் ரொம்ப 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 நான் ரிவர்ஸ் என்ஜினியர் பண்ண ஐடியாஸ்லாம் நிறைய இருக்கு. அதுல இருந்து நான் the amount I've learned about the movie and it's a very nuanced film சொல்லுவேன். என்ன கேட்டாக்க it's a showy film, no question about it. பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் every time Mani Ratnam does a Hindi movie, a full on Hindi movie, he shows the world who his true class. He's able to afford the best of the actors, best of the locations, and எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு லொகேஷனே he'll twist it into something. ஓ, டெல்லி இப்படி இருந்ததா, இப்படி இருக்கா அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் வர ஆரம்பிச்சோம். Right. And there's several factors, we'll talk about that, but எனக்கு it is one, like I said, one of the best Mani Ratnam movies in எனக்கு தோணுது. But not appreciated as much as it should be. Oh, for sure. Tall order, Hemant. Let me see if I can follow up. So நான் இந்த படம் பார்க்கும்போது I think I was 19 or 20. பட் இந்த படம் நான் ரோகிணி தியேட்டர்ல பார்த்தேன். ஐ திங்க் ஸ்கூல் காலேஜை பங்க் அடிச்சுட்டு போன படம். யாருமே வரல என் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா இருவர் பார்த்து எல்லாம் நொந்துட்டாங்க. நான் இனிமேல் மணிரத்னம் படத்துக்கே வரமாட்டேன் அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ நான் காலையில் கிளம்பி வீட்டிலேருந்து கிளம்பி நான் இந்த பக்கம் காலேஜ் பார்த்துக்கு பதிலாக இந்த பக்கம் ரோகிணி தியேட்டர் போய் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பார்த்தேன். அது படம் பார்த்து முடிக்கும்பொழுது பிகாஸ் ஆஃப் த க்ரௌட் எல்லாரும் நகை நுனியில தான் கை தட்டுவாங்கல்ல. ஸோ அதனால அவங்க கை தட்டினாங்களான்னு கூட எனக்கு தெரில. எனக்கு இந்த படம் பிடிக்கணும்னு தோணுச்சு. ஆனால் பிகாஸ் ஆஃப் த பீப்புள் அரவுண்ட் மீ ஆர் நான் வாட்ச் பண்ண சுச்சுவேஷனாக இருக்கட்டும், எனக்கு ஆக்சுவலாக அந்த படம் புரியல முதல் தடவை, டு பி ஹானஸ்ட், ரைட்? அண்ட் பட் ஆனால் அதோட பாட்டெல்லாம் ரொம்ப ஏற்கனவே முதல்லயே ஆல்பம்லாம் கேட்டு ரொம்ப அப்படியே பெப்பாகி போனதுனால பாட்டெல்லாம் நல்லா இருந்தது. ப்ராபப்ளி த பெஸ்ட் ஏஆர் ரஹ்மான் ஆல்பம். அதை பற்றி தனியாக பேசணும். பட் ஆனால் அந்த படம் பார்த்துட்டு வரும்போது எனக்கு ஆக்சுவலாக அந்த படம் புரியல. ஸோ ஒரு 2 வீக்ஸ்க்கு அப்புறமா படம் ஃப்ளாப். பேசிக்கலி தில்சேவும் ஃப்ளாப்பு, உயிரேவும் ஃப்ளாப்பு. ஆர் ஏதோ வந்ததும் போனதும் தெரியாத மாதிரி அது ஒரு மாதிரி 2 கட்டானா ஆகஸ்ட் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா ரிலீஸ் பண்ணாங்க கூட எனக்கு டவுட்.
ரைட். பட் ஆனா வந்து நவ் குட் பாயிண்ட் யூ ரிமைண்டட் மீ ஆஃப். எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி தில்சேவோட உயிரே தான் ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் ஐ டெல் யூ வை. அது அகைன் என்னோட பர்சனல் பயஸ். ஏன்னா மணிரத்னம் சொன்னதுபடி பார்த்தீங்கன்னா, சுஜாதா முன்னாடி சொன்னதுபடி பார்த்தீங்கன்னா, சுஜாதா wrote a novel or a not a short story, actually a full length novel that was never released and gave it to Mani Ratnam once Mani Ratnam told him the story. ஏன்னா சுஜாதா had a lot of connection to Delhi and all things. So அதுக்கப்புறமா then Sujata wrote the dialogues. Then Maniratnam rewrote it in English, and the English dialogues were converted into Hindi. So it's almost like a Tamil movie converted into Hindi. Mari Tonichi. அது ரீஜனலி இட் இஸ் ஃப்ரம் அ ரீஜனல் செட்டிங் அபத்தமாக இருந்தது. என்னடா லடாக்ல போய் தமிழ் பேசுறாங்க அது மாதிரிலாம் இருந்தது. யூஸ்வலா வந்து மணிரத்னம் ஃபிலிமா இருக்கட்டும் இல்ல கமல்ஹாசன் ஃபிலிமா இருக்கட்டும், வி வாண்ட் டு லைக் ஹேராம் எவ்வளோ லாஜிக்கலா இருந்தது. லைக் ஹிந்திக்காரனா ஹிந்தி பேசுவான், தமிழ்னா தமிழ் பேசுவாங்க. பட் இந்த படத்துல வந்து அப்படி இடிச்சதுனால வந்து அது கூட நம்மளுக்கு புரியாம போயிருக்கலாம், ஆர் எனக்கு புரியாம போயிருக்கலாம். பட் இன்டென்ட்ஃபுல்லா ஒரு 2-3 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தபோது ஐ கேன் கெட் அ சென்ஸ் ஆஃப் ஏன் அமர்காந்த் வர்மானா யாரு, மேக்னானா யாரு, அவங்க என்ன பண்ண ட்ரை பண்றாங்க, அது புரிய வந்ததுனால எனக்கு பிடிச்ச படம். ஆனா வந்து நாட் லைக் வாட் யூ ஆர் சேயிங். ஸோ தட்ஸ் மை இனிஷியல் தாட்ஸ் அபவுட் உயிரே. So but again it's ஒரே ஒரு கம்பேரிசன் என்னன்னாக்க Dil Se was like made for Hindi audience, right? Like and it was brought to Tamil. Heram வந்து it was a Tamil, it was written for as predominantly as a Tamil movie, but also worked for Hindi audience. கரெக்ட்டா? ஆனா வந்து அதுல எனக்கு ஏன் உயிரே பண்ணாங்கன்றது புரியலன்றது இன்னொரு காரணம். ஐ அக்ரி. இல்ல ஐ திங்க் மணிரத்னம் வாஸ் லைக் என்னோட மெயின் ஆடியன்ஸ் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்காங்க. இப்போ நான் கீதாஞ்சலி எடுத்த போது தமிழில் டப் பண்ணோம், சரி இதையும் டப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பண்ணியிருக்காங்களோன்னு நான் நினைச்சேன். ஸோ இல்ல அது ஃபார் வேரியஸ் ரீசன்ஸ். பட் நீங்க சொன்ன அதே இதுதான் எனக்கும் வந்து முதல்ல வந்து இந்த படத்தை வந்து உள்வாங்கறதுக்கே நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகும். It's not an easy movie to understand because there's so many layers to it. There's so many parts to it. And before we go into that part, right, this movie almost didn't happen or couldn't have happened in my guess. ஏன்னா அந்த டைம்லைன்லாம் போட்டு பார்க்கும்போது நான் வந்து யோசிக்கிறேன் நான். And Mani Ratnam was very smart after Bombay. He's smart politically. அது அவர் பண்ணாரா இல்லையான்றது வேற விஷயம். பட் எனக்கு வந்து தோணுது என்னன்னாக்கா he started calculating things very clearly. And timing was like he had to time them in a way that he took advantage politically. So இருவர் பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்க, கருணாநிதி was was the chief minister like within like 1 year. In power less than 1 year. And then இருவர் comes out. And if ADMK was in power, which is Jayalalitha was the chief minister, this இருவர் could have never come out. Sure. ஓகேவா? இது வந்து எனக்கு என்ன தோணுதுனாக்க people probably ignored willfully, knowing that this was favorable to Karunanidhi in a way அப்படின்றது வந்து எனக்கு தோணுச்சு. ஓகேவா? இருவர் வந்து அது மாதிரி விளையாட்டாங்க. ஈவன் பாம்பே கூட வந்து ஆக்சுவலா he calculated that Congress government will be okay to like ஒரு post December 6th the பாபர் மசூதி இடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு கதையை வச்சு பண்ணாக்க காங்கிரஸ் will not ruin the movie அப்படின்றது சப்போர்ட்ன்றது வேற. பட் they will not cut the movie down அப்படின்றது வந்து ஒரு கால்குலேஷன்ல போனாலும் அடி வாங்கினது வந்து மகாராஷ்டிரால, where he had to go watch or play the movie to Shiv Sena, Bal Thackeray. So he plays this movie brilliantly. Dil Se வந்து is again a topic that's Alpha, United Liberation Front of Assam. இது வந்து there was like a insurgent group. So இது வந்து it was active during the Congress period. Okay. So any kind of critique which the movie does very வாழைப்பழத்துல ஊசியா இருக்கிற மாதிரி நிறைய வந்து ஓடும் படத்து ஃபுல்லா. எக்கச்சக்கமா பண்ணிருந்தா couldn't have happened in if the Congress government was in power. They would have cut a lot of scenes down. இது எப்ப ரிலீஸ் ஆகுதுனாக்க within 1 year of Vajpayee, Atal Bihari Vajpayee coming into power. Okay. So
their censors wouldn't have any problem. Not that, I'm saying that they would have been partial or anything, but it was easy for you to take this movie to the censor and not have so many cuts as much as, if it had been a different government. So இதெல்லாம் வந்து calculation இருந்தாலும் அவருக்கு தெரியாத calculation ஒன்று வந்து without him realizing there was something going on at that time, which is the Kargil war. Okay. Movie comes out late 1998. ஓகே, ஆகஸ்ட் இந்த 1998. படத்திலேயே வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலா அவங்க வந்து பஸ்ல இருந்து இறங்குவாங்க லடாக்ல இருந்து, அண்ட் தென் இவங்க எல்லாம் எங்க போறாங்க அப்படின்னாக்க கார்கில் போறாங்க. இன்னும் 2 நாள்ல போய் சேர்ந்துருவாங்க. 130 மைல் இங்க இருந்து கார்கில் அப்படின்ட்டு. கரெக்ட். Kargil happens within 6 months of the movie's release. Imagine the winter hadn't set in a little earlier and the war had broken out right in the middle of the movie shoot. This movie wouldn't have been, couldn't have completed. Very good, very good. That's a great analysis, Hemant. A lot of thing happens in Leh Ladakh. Of course. In fact, இந்த படத்துக்கே வந்து there is it's a rumor. அப்போ அந்த சமயத்துல the movie was going to be called as Ladakh a Prem Kahani. ஸோ அது உண்மையா போயான்னு தெரியல. பட் ஆக்சுவலி பயங்கரமான அனாலிசிஸ் ஹேமந்த். என்னால் வந்து ஒரு சில விஷயத்த வந்து ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ஃபுல்லி சப்ஸ்கிரைப் டு இட். ஐல் டெல் யூ வை. ஏன்னா வந்து ஐ ஆல்வேஸ் தாட் ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இருக்கிறவர் வந்து first of all, it takes guts to, when Bombay happened or Bombay incident happened, to follow up right immediately. He did it. நீங்க வந்து ஒரு லேயர் உள்ள போய் பார்த்துருக்கீங்க, அதனால ஐம் ஷுர் யூ தாட் அபவுட் திஸ். ஐ டிட் நாட் திங்க் அபவுட் இட். நான் எப்படி இந்த படத்தை பார்த்தேன்னா, அந்த படத்திலேயே சொல்ற மாதிரி India is celebrating its 50th independence on 1997, right? In the 50 yearsல நம்ம என்ன பண்ணோம்னு திரும்பி பார்க்கும்போது this is a commentary on the Indian, அப்போ இருந்த இந்தியாவுக்கு. அதாவது வந்து அவங்க படத்தையே சொல்ற மாதிரி, நாங்க நார்த் ஈஸ்ட்ன்றதுனால எங்களை நீங்க ஒதுக்கி வச்சுட்டீங்க, நீங்க டெல்லியில இருக்கிறவங்களாம். ஸோ ஷாருக் கான் somehow represents the middle guy or the central guy, the guy from Delhi, right? He's the Delhi government kind of a guy. And this other people are like from east side. They feel like, இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, வடக்கு வாழ்கிறது தெற்கு தேய்கிறதுன்னு, கிட்டத்தட்ட அதே ஆர்குமெண்ட் தான் நார்த் ஈஸ்ட் ஹேஸ் டுவர்ட்ஸ் த சென்ட்ரல். இன்னைக்கும் மணிப்பூர்ல நடக்குது, ரைட்? லைக் it's a burning issue. நீங்க சொல்லி முடிச்சிடுங்க. I'll tell you what my இல்ல ஐ அக்ரி. இல்ல நான் அதனால தான் வந்து இதை வந்து இவ்வளோ பிளான் பண்ணி எடுத்திருக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஐ எம் ஷுர் தெர் இஸ் சம் ட்ரூத் டு வாட் யூ சே. ஐ மீன் ஐ கேன் ஒன்லி சே திஸ், ரைட்? மணிரத்னம் இஸ் நாட் நைவ் டு சே நான் என்ன படத்தை வேணா எப்போ வேணா எடுப்பேன்னு சொல்ற அளவுக்கு நைவ் இல்லை. அதுதான் நான் சொல்றேன். I'm not saying he has an agenda. Again, there are people who do that today. இன்னைக்கு வந்து பிஜேபி கவர்மெண்ட்ல இருக்குதுன்றதுக்காக ஒரு மாதிரியான படத்தை எடுக்கிறவங்க சில பேர் இருக்காங்க. I wouldn't even touch this thing. I wouldn't commit that sin. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னாக்க, என் கதையை நான் சொல்றதுக்கு கரெக்டான டைம்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதுக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அவர் சொன்ன அந்த கதையை வந்து இட்ஸ் சூப்பர் ரிலவெண்ட். இமேஜின், ஓகே, திஸ் இஸ் த லேட் 90s, ஓகே, அண்ட் இது வந்து நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு தெரியாது, லைக் இன்னைக்கு ஒரு ஜென்சிக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. லேட் 80s early 90sல நீங்க நியூஸ் பேப்பரை திறந்தாதான் உங்களுக்கு நியூஸ். டிவில நியூஸே கிடையாது. டிவில கேட்குற நியூஸ் வந்து was a very whitewashed version of what was happening and was all Congress sponsored news. Okay, Doordarshan was basically Congress ஓட ஒரு இது. And again, I'm not blaming Congress for this. அது இன்னைக்கும் நடக்குது, வேற விஷயம். It is what it is. Yeah, exactly. It was propaganda. It was purely propaganda, right? So newspaper were our source of information of what's going on around India and India only. அதுல பாத்தீங்கன்னா bomb blast, killings, attacks, or like insurgency here, insurgency there. It's LTT or it's like threat of terrorism, alpha, or like ஏதாவது ஒன்று வந்து பேப்பரை திறந்தாலே ரத்தமும் இதுமா தான் நம்ம we grew up when we in the late 80s and early 90s. So அவர் எடுத்த கதை வந்து வேற யாரும் எடுக்கவும் இல்லை, எடுக்கவும் போறதும் இல்லை. இனிமேட்டு அது நடக்குமான்றதே எனக்கு டவுட். அதாவது வித் அட்மோஸ்ட் சின்சியாரிட்டி அண்ட் earnestness of trying to understand, going behind the news. ஓகே, நியூஸ்ல அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இவங்க வந்து இங்க பாம்பு வச்சாங்க, இவங்க வந்து அதுக்கு திருப்பி பழி வாங்கினாங்க, இவங்கள வந்து இங்க அட்டாக் பண்ணாங்க அப்படின்றத கொஞ்சம் தாண்டி போயிட்டு அந்த for me, I was super excited to understand what those people that I saw in the headlines and also
the insurgency or the leftist groups that were operating in those days in India, அவங்களோட கதை என்னன்றத வந்து யாருமே சொல்லல. And the brilliance of Dil Se is it was all hidden under the garb of a love story. கரெக்ட். ஒரு 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 இத நீங்க வந்து ஒரு எப்படி கிளாசிக் வந்து லவ் நீங்க ஸ்டோரி. அது வேற இல்லாம இது வந்து இட் இஸ் a ஒரு classic லைலா love story. மஜ்னு. இட்ஸ் a லைலா மஜ்னு ஸ்டோரி, ரைட்? Yeah, இட்ஸ் டூம்ட் தேர் ஃப்ரம் த செகண்ட் இட் ஸ்டார்ட்ஸ், ரைட்? அவன் சொல்லுவான், "அந்த பொட்டியில என்ன பாம் இருக்கா?" அப்படின்னு கேட்பான். முதல் சீன்ல. ஓகே. yeah. ஃப்ரம் தேர் இட் வாஸ் நாட் கோயிங் டு வொர்க் அவுட். ஓகே. அண்ட் ஸோ இட் வாஸ் டூம்ட் ஸ்டார் கிளாஸ் லவ்வர்ஸ் வாட் எவர் வி சே, ரைட்? அந்த மாதிரி வந்து இட்ஸ் டூம்ட் லவ் ஸ்டோரி. பட் இட்ஸ் அதான். ஆனா ஹேமந்த், maybe we should park this, right? I want to come back to, did first of all, I am not the kachi who says Mani Ratnam should find answers to all problems in India. There are set of people, and I hate that argument itself, to be honest, right? Yeah. Any artist can make a commentary. He doesn't have to pass resolution. அவர் என்ன சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜான்னு? இல்ல ஓகே, இல்ல நாளைல அந்த இருந்து எக்ஸ்பெக்டேஷனே தப்பு நம்மளுக்கு. ஏன்னா அவங்க தான் தெரியுறாங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி, அவங்கள தான் நம்ம போய் கேள்வி கேட்போம் நம்ம. கரெக்ட். பட் It's நான் என்ன unfair. சொல்றேன்னா, ரைட், பட் ஆல்சோ இட்ஸ் ப்ராபப்ளி ஸ்ட்ரெச்சிங் த சினாரியோ தட் that he actually showed us what is really happening. ஏன்னா, அண்ட் நான் இதை வந்து பிளாட் ரிவ்யூ வரும்போது பேசலாம்னு நான் நினைச்சேன், உங்ககிட்ட கேட்கலான்னு. பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் வாட் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஹேப்பன்ட் டு ஹர் அண்ட் த்ரூ ஹர் வாட் ஹேப்பன் டு த ரீஜன் is shown in the last 20 minutes. லைக் அந்த ஒரு எக்ஸ்போசிஷன் ஒரு இருக்கு குட்டி இல்லையா? மான்டாஜ் ஒன்று. ஆமா, ஒரு குட்டி ஷார்ட் இது. ஆமா, ரைட். அது வந்து ஒரு நல்ல அழகா சொல்லிட்டாங்க. பட் ஸ்டில் சொல்லாம சொன்னது மாதிரி தான் அது. பட் அதுல மட்டுமே நம்மளுக்கு இது அஸ்ஸாம்னு கூட சொல்லாமயே நம்மளுக்கு எப்படி எல்லாமே புரியும் ஹேமந்த்? அதாவது வந்து நீங்க வந்து புளி சொன்னாங்களே, போட்டு அடிக்கடி சொல்றாங்களே அசாம் அசாம். ஐ மீன் இல்ல சொல்றாங்க. நம்பர் பிளேட் இது எல்லாமே வந்து there's indicate, but that is the India that we used to, or still is that way, which is சென்சார்ல கட் ஆயிடும். லைக் ம், you couldn't use the word alpha without, ம். how can you show that? அந்த கிரீன் பேண்ட்லாம் வந்து வேற வேற ரைட். லைக் இதோட ஒரு எக்ஸ்பிளிசிட்டா நீங்க காமிக்க முடியாது. பட் at the same time you are not at liberty. எனக்கு வந்து there was surprises when they had ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஸ்டைல்ல வந்து he goes and talks to people, right? சூப்பரா இருக்கும். யா. ரொம்ப நம்மளுக்கு நல்லா இருந்தது. இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சு 50 வருஷம் ஆச்சு, அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னாக்க அதை இன்னைக்கு வந்து ஓகே இன்னைக்கு அலோ பண்ணுவாங்க. எடுக்கவே முடியாது. ஏன்னா இது வந்து காங்கிரஸ் மேல போயிடும். அன்னைக்கு வந்து அதுதான் நான் சொல்றேன். நான் இஃப் புரியுது, காங்கிரஸ் வாஸ் இன் புரியுது. பவர் தே வுட் ஹவ் செட் நோ நோ நோ, இதெல்லாம் வந்து நீ சொல்லக்கூடாது அப்படின்வாங்க. பட் நீங்க சொல்ற பாயிண்ட் என்னன்னாக்க, இத வந்து நீ இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு வந்து கிளியரா சொல்லியிருக்கலாமே, அது என்ன நடக்குதுன்றத வந்து இல்ல நீ அது சட்டிலா நிஜமாவே காமிச்சிரு. அது நிஜமாவே அந்த இஷ்யூ வெளியில வருதா? இப்போ வந்து நான் இப்ப இந்த படம் பார்த்து யாரையாவது போய் கேட்டீங்கன்னா, ஆமா ஏதோ நார்த் ஈஸ்ட்ல வந்து ஏதோ பண்றாங்க கவர்ன்மெண்ட், ஏதோ ஆவுது. அவ்வளவுதான். இட்ஸ் நாட் லைக் I cannot recount a true incident. I mean, because it's not a true incident, right? Or maybe it's a covered way of expressing the story. அதுதான் பாயிண்ட், which is the புரியுது. apathy. லைக் நம்ம நியூஸ் பத்தி இப்போ மணிப்பூர் பத்தி சொன்னாங்க, எத்தனை பேர் வந்து கேக்குறாங்க? I'm not saying like this is a BJP versus Congress thing or anything like that. இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்மளுக்கு நார்த் ஈஸ்ட்ல போய் எத்தனை ஸ்டேட்டுக்கு கேபிட்டல் தெரியும் தெரியாது. ஆர் லைக் கரெக்ட். அவங்களோட பிரச்சனை என்ன தெரியாது, அவங்க ஏன் அடிச்சுக்கிறாங்க தெரியாது. ஏன்னா ஓட் பேங்க் பாலிடிக்ஸ் இஸ் வெரி ரியல் அண்ட் ட்ரூ. அண்ட் நம்ம சார், நான் இப்ப பாலிடிக்ஸ் கேட்கிறேன், போக வேண்டாம். தில் சே பார்த்த உடனே கேன் எனிபடி ஆக்சுவலி புட் their finger and say this is why it happened ன்னு சொல்ல முடியுமான்னு கேட்கிறேன். எனக்கு அதுவே அதுவே அச்சீவ் பண்ணிச்ச அந்த படம்னே எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு, அவ்வளவுதான். ரைட். நீங்க வந்து யூசுவலி அந்த ஒன் you can pass this on any situation. நீங்க இது எல்டிடிக்கு போட்டுக்கலாம், பொருந்தும். சொல்லலாம் இல்ல இல்ல சொல்லலாம். டு an extent காலிஸ்தான் சொன்னீங்கன்னா அதுவும் பொருந்தும். which is ம். I'm not saying இந்த சைடு ரைட் அந்த சைடு தப்புன்னு சொல்லல நான். ஆனா நீங்க வந்து சில பேரை ஒழுங்கா கவனிக்கிறீங்க, சில பேர் ஒழுங்கா கவனிக்கிறது இல்ல அப்படின்றது தான் வந்து the accusation of the movie. சார், And நான் இப்போ இப்படி 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 பேசலாம் ஹேமந்த். ஐ டென்ட் வாண்ட் டு டிஸ்டர்ப் யுவர் தாட், பட் ஐ வாண்டட் டு சே மணிரத்னம் மேட் அ ட்ரைலஜின்னு சொல்லுவாங்க இந்த படத்தை. அதாவது ட்ரைலஜி கூட இல்லை, 4 படம். அதுக்கு என்ன வார்த்தைன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ முதல்ல வந்து ரோஜா, ஓகே, அப்புறம் பாம்பே, அப்புறம் தில் சே, அதுக்கப்புறம் கன்னத்தில் முத்தமிட்டால். ஸோ இந்த 4 படத்துலையுமே வந்து ஒரு காமன் ஃபேக்டர் வந்து பாலிடிக்ஸ் பேரலிங் பீப்புள். அதாவது ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் கூட இல்லை, பாலிடிக்ஸ் அரசியல்னால எப்படி மக்கள் பிரியிறாங்க. இப்போ ரோஜால ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் பிரியிறாங்க, பாம்பேல பசங்க அப்பா அம்மா பிரியிறாங்க,
இப்போ இந்த படத்துல வந்து ஒரு ஸ்டார் கிராஸ்டு லவ்வர்ஸ் லைக் மிஸ்டீரியஸ் லவ் பிரியறாங்க. கன்னத்தில் முத்தமிட்டால பிறந்த குழந்தைய அவங்க அம்மா விட்டு போயிடுறா. ஸோ எல்லாத்துலயுமே ஒரு பிரிவு இருக்கு. இந்த 4 படத்துலயும் காமன் வந்து எப்படி அரசியல் மக்கள பிரிக்குது. அதுதான் அதுதான் ஒரு ஒரு ஃபேமிலிய எடுத்து சொல்லப்பட்ட கதை. ஆனா கரெக்ட். மத்த 3 படத்துலயும் அண்ட் நீங்க சொன்னது மேபி திஸ் இஸ் ஐரானிக். மேபி ஐ அம் ஆக்சுவலி சேயிங் யுவர் பாயிண்ட். பட் மை பாயிண்ட் இஸ் மத்த 3 படத்துலயும் யாரையாவது புடிச்சு என்ன இதுல ப்ராப்ளம்னு கேட்டீங்கன்னா சொல்ல முடியும். ஆனா இந்த படத்துல சொல்ல முடியாது. அப்படின்னு நான் கரெக்ட். நினைக்கிறேன். கரெக்ட். அதுதான் என்னோட பட் அதுதான் அதனால தான் வெளில வந்ததா விஷயம்னு எனக்கு புரியலன்னு சொல்றேன் நான். இருக்கலாம். And I think they had I don't know if it was planned that way, which is basically saying we're going to try this, okay? ஒர்க் ஆச்சுன்னா குட், ஒர்க் ஆகலனாக்க அட்லீஸ்ட் என்னோட அது மனக்குமுறல் நான் வந்து வெளிப்படுத்திட்டேன், அவ்வளவுதான். as a creator, Sure. I've See, actually expressed my Hemant, thoughts. மேபி நீங்க சொன்னதுதான் இதோட ஆன்சர். என்னன்னா அதுதான் பாயிண்டே. நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே புரியல நார்த் ஈஸ்ட பத்தி. உனக்கு காஷ்மீரை பத்தி தெரிஞ்ச அளவுக்கு, பாம்பேவை பத்தி தெரிஞ்ச அளவுக்கு, ஸ்ரீலங்காவை பத்தி தெரிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு நார்த் ஈஸ்ட தெரியலன்றதுதான் பாயிண்டாவே. ஒண்ணு இந்து முஸ்லிம் பிரச்சனையா இருக்கும், இல்ல தமிழ் வர்சஸ் ஸ்ரீலங்கா பிரச்சனையா இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து யூ கேன் ரிலேட் இட் ஆஸ் அ தமிழ் பர்சன், ரைட்? ஆர் as an இந்தியன். உங்களால வந்து இதெல்லாம் வந்து இது வந்து ஈஸியா யூ கேன் ஃபால் இன்டு கேம்ப்ஸ் ஆன் either sides. வேற நார்த் ஈஸ்ட்ல என்ன அவன் எவனோ ஒருத்தன், அவனுக்கு எனக்கு என்ன சம்பந்தம்? அவன் பாக்குறதுக்கு என்ன மாதிரி கூட இருக்குது, பாக்குறதுக்கு இல்ல அவன் பிரச்சனை எதுக்கு என்கிட்ட எடுத்துன்னு வரன்றது வந்து that is the indifference that we have even to date. ரைட். ஒரு அன்னைக்கு கூட 2 நியூஸ் வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன். If there is a issue in Assam, no one cared, no one gave headlines. பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கீழே போயிடும். மேல வந்து எல்டிடி இருக்கும், இல்ல காலிஸ்தான் இருக்கும், இல்ல like any issue in Punjab or like any other region, or even Axel issues கூட வந்து மேல இருக்கும். அல்பா வந்து கிட்ட ஒரு சைடுல ஒரு கீழே இருக்கும். அதுதான் நிலைமை. ஒன்றும் இல்லை ஹேமந்த். இப்போ இதே கதையை நான் ஒரு தாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சொல்கிறேனே. இதே கதையை நீங்கள் பாம்பேயோட கதையாக்கி வச்சு பாருங்க. லெட்ஸே இது 1993 பாம் பிளாஸ்ட்ல நடந்த கதைன்னு வச்சுக்கோங்க. ஷாருக் கான், மனிஷா, கொய்ராலா அப்படியே தான் இருக்காங்க. பாம்பே கதையை மறந்துருக்கேன். இந்த கதையை பாம்பேல ஓவர்லே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேபி இன்னும் ரிலேட் பண்ணிருப்போம் அந்த படத்துக்கு. அதுதான் பாயிண்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம். அவ்வளவுதான் விஷயம். பட் ஐ திங்க் he wanted you to care a little more because he always places these the commercial elements நடுவுல வச்சாலும் கொஞ்சம் அங்கங்க இன்சர்ட் பண்ணி கொஞ்சம் அது வந்து என்ன சொல்றது, சுகர் கோட்டட் ஃபில்ம் கொடுத்தாலும் வந்து எவ்வளவு எடுத்துப்பீங்கன்றது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இட் didn't work out unfortunately, but the fact remains that it is a classic. கண்டிப்பா. ஆஸ் அ லவ் ஸ்டோரி அண்ட் வித் சம் ஷேடோஸ் ஆஃப் டெரரிசம் இட் ஒர்க் ஃபார் மீ. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, நான் இல்லைன்னே சொல்ல. ஸோ எனிவே இந்த கொஞ்சம் சீரியஸ்லேருந்து கொஞ்சம் எஜெக்ட் ஆகி வெளில போயிட்டு திரும்பி வில் கம் பேக் ஹியர். இந்த படம் வந்து நீங்க சொன்ன நீங்க எங்க போறீங்கன்னு நினைச்சேன்னா, இந்த படம் நடக்காம இருக்கிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருந்தது. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காரணம் இருக்கு, ஏன் சொல்றேன். இந்த படத்துக்கு இந்த படம் எடுக்கிற சமயத்துல மணிரத்னம் எடுக்க நடிச்ச படம் வந்து ஆன்டி தில்வாலே துல்ஹனியா லே ஜாயேங்கே. அதாவது டிடிஎல்ஜே வந்து 96ல வந்து பயங்கர ஹிட் ஆன ஒண்ணு. இது மணிரத்னத்தோட இட் கேம் அவுட் இன் ஹிஸ் இன்டர்வியூ. ஹி டிடன்ட் சே இட் ஸ்ட்ரைட். ஓகே, இவங்க ஓடி போறாங்க, கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க, அப்புறம் என்ன ஆகுது? இப்போ எஸ்வி சேகர் இதுல கேட்கிற மாதிரி எல்லா ஊர்லயும் காதலர்கள் ஓடிடுவாங்க. ஓடிட்டு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்க? அவங்க சிங்கி அடிச்சிட்டு இருக்காங்க, உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சும்மா ஜோக் அடிப்பாரு. சோ அந்த மாதிரி இது ஒரு ஆன்டி டிஎல்ஜேவா இல்ல அலைப்பாயுதே was going to be this film. I'll tell you why. அலைப்பாயுதே was going to be made in Bombay during monsoon. That hence the train. So Maniratnam wanted to make a love story in the train during monsoon, and it was called Mast. The hero was Shah Rukh Khan and the heroine was Kajol. That's why I'm saying it's anti DDLJ. அதாவது வந்து DDLJல ஓடி போய் நீங்க எல்லாம் கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணிக்கிறீங்க. பட் இந்த படம் வந்து இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் என்ன சொல்றது, ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்வல் டு இட். என்னன்னா சரி கல்யாணம் பண்ணி ஒரு 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 2 பேர் ட்ரெயின்ல மீட் பண்றாங்க, கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது? It's not always all this happy marriage sequence and all that. So he said I think they walk away into the sunset or like happily live ever after. வந்து அந்த கதையை வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது அங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு I want to say a story அப்படின்றது வந்து I remember him saying. Yeah, so after Iruvar he planned to do this and it did not happen. I think Kajoloda date varliyo and something like that happened. Or actually Maniratnam said true, sorry, he said he didn't அலைப்பாயுதே வரும்போது நம்ம பேசுவோம், இந்த linear storytelling வந்து didn't work for him.
ஓகே, ஒருத்தன் மீட் பண்றான், அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான், அதுக்கப்புறம் சண்டை வருதுன்றது வந்து இஃப் அலைபாய்தே இஃப் யூ see there's a non-linear back and forth. Correct. That Correct. didn't and that screenplay didn't set, and hence he kept it aside and said okay நம்ம எடுக்கிறேன் அடுத்த படத்தை எடுப்போம்னு. So because he had Shah Rukh Khan's dates, he ended up making a movie called Dil Se, and he made That's it it. as his first Hindi film. Otherwise we would have seen Mast with Kajol and Shah Rukh Khan or and A.R. Rahman there. But so anyway, இது வந்து a little bit of a backstory to it. But from a plot standpoint, Hemant, I think, it starts by, that this guy has a, அதாவது உலகத்திலேயே ஒரு சின்ன காதல் கதை இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிடுற மாதிரி ஆரம்பிக்கிற Shortest அந்த படம் வந்து ஷார்ட்டஸ்ட். யா, shorty love story. Yeah. ரைட். ஹவு டு யூ திங்க் த பிளாட் டுக் ஆஃப்? பிகாஸ் எனக்கு பிளாட்ல 2-3 கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்குது. பிகாஸ் இந்த படத்தோட முதல் பாதி வந்து அமர் வந்து ஃபால்ஸ் டீப்லி, ஆக்சுவலி டசன்ட் ஃபால் டீப்லி. அமர் சும்மா சைட் அடிக்கிறான் இந்த மேக்னாவை ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல. தென் ஹி ஆல்மோஸ்ட் ஃபர்கெட்ஸ். Sighted love at first love and hard ரைட், love at first sight. ரைட். பட் ஆனா அவன் மறந்துடுறான் until she interrupts him again. She finds him again. See, அவன் வந்து அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து he starts to dance and he goes about his life until he sees her in the marketplace for another time. என்னடா இவ, அதாவது வந்து நீங்க சொல்றதை நான் ஒத்துக்கிறேன், அவனுக்கு லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட் தான், இல்லைன்னு நான் சொல்ல. ஆனா அது அவனுக்கு ஏன் வந்து மேக்னா மிஸ்டீரியஸா தெரியறானா, ஏன்னா அவ காணாம போயிட்டு திரும்பி வரா, அவளை பத்தி ஒண்ணுமே புரிஞ்சுக்க முடியல, ஒரு மாதிரி எல்யூசிவா இருக்கு அவனோட லவ். அதனால வந்து then he falls deeply in love with her, Deeper into the love. and he has a relentless pursuit or whatever it is. பட் இந்த படத்தோட முதல் பாதியும் ரெண்டாவது ஹாஃப்க்கும் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் டிஃபரன்ஸ். ஏன்னா படத்தோட செகண்ட் ஹாஃப் இஸ் ஆக்சுவலி 3 days, ரைட்? அதுக்குள்ள கம்ப்ரஸ் ஆன படம். பட் ஆனா முதல் ஹாஃப் வந்து ஐ டோன்ட் நோ வாட் த டைம் லைன் இஸ், இட்ஸ் ப்ராபப்லி 2-3 months or something like that. So let's talk about the plot, Hemant. How did you think about the plot? நீங்க தான் இவ்வளவு தடவை பார்த்திருக்கீங்க, just wanted to know your take on it. பிளாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க சொல்றது வந்து லவ் ஸ்டோரி பத்தி சொல்றீங்க. ஸோ ஐ திங்க் இட் வாஸ், எனக்கு வந்து ஐ பாட் இன் டு தட் ஸ்டோரி. அதாவது அவன் வந்து முதல்ல வந்து ஹி ஃபால்ஸ் இன் லவ் வித் ஹர், ஆர் he finds mystery in this girl and then he's like attracted, ஒரு அட்ராக்ஷன், ஒரு ஃபேட்டல் அட்ராக்ஷன் கூட வச்சுப்போமே. ஆனா the screenplay is such that அவங்க fate is intertwined very closely. இது வந்து நீங்க வந்து யதார்த்தமா பார்க்கலாம், இல்லாட்டி ஆர்டிஃபிஷியல் ஒரு மாதிரி ஒரு கன்வீனியன்ட் கோஇன்சிடென்ஸா பாத்தீங்கன்னா அப்படியும் பார்க்கலாம். ஏன்னா இவன் எப்பெல்லாம் மறக்கிறானோ, எப்பெல்லாம் he gives up on her, she appears on the scene. Like if you notice, it happens repeatedly. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறான், விட்டான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தாக்க போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல ஆர் லைக் அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்ல பாக்குறான், அப்புறம் விட்டுறான். திருப்பி பார்த்தா லே லடாக் போறான், அங்கேயும் வந்து லைக் இஸ் லைக் கிவிங் அப் அண்ட் டெல்லிங் இஸ் ஸ்டேஷன் டைரக்டர் தட் ஓகே என்ன பைத்தியக்காரத்தமா பார்த்தா பஸ்ல இருக்கா. அண்ட் தென் அதை தாண்டி டெல்லிக்கு வரான். டெல்லியில பார்த்தா ஷீ இஸ் ரைட் தேர் இன் தி ஹோல் திங். இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் மணி ரத்னம் சேயிங், எத்தனை வாட்டி நான் இந்த சிச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்றேன், ஐ அம் கோயிங் டு சேலஞ்ச் மை செல்ஃப் தட் யூ as a viewer is not going to call me out. அப்படின்றது தான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு the writer's trick that he's playing throughout the story. And he pulls it off. நீங்க எத்தனை கோஇன்சிடென்ஸ் பாருங்க, கிட்டத்தட்ட 4-5 வாட்டி she comes into his life, மாத்தி and it is convincing in Ladakh because இது ஒரு பெரிய ஊர் கிடையாது, like but going from Assam to Ladakh was a big call. Exactly. Yeah, it was a jump actually. ஏன்னா ஒரு தடவை கேட்குறான், அவளோட அட்ரஸா அவளோட அந்த பிசிஓல போய் எஸ்டிடி எந்த இடத்துல பண்ணா, இதுவா சார் இது லே லடாக் அப்படின்னா அடுத்த ஷாட் லே லடாக்ல இருக்குது. ஸோ ஒரே நிமிஷம் ஹோல்ட் தட் தாட். ஓகே, எனக்கு நான் இந்த படம் ஏன் வந்து நிறைய கத்துக்கிறதுக்கு இருக்குன்னு சொல்றேன்னாக்க, there is a transition that happens. Okay, a beautiful transition that happens in the later half. I'll go into the details when we get to the scene by scene thing. Ana a transition happens from Ladakh to Delhi. Okay, correct. ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லொகேஷன் வரும்போது எப்படி பாத்தீங்கன்னாக்க, அந்த டிரான்சிஷன் வந்து வேற இந்த ஊருக்கு அந்த ஊருக்கு சம்பந்தமே இல்லாத மாதிரி வரும் இல்லையா. இவங்க வந்து இந்த ஃபேமிலி வந்து ஒரு போன் எடுக்கிறதுக்கு வருவாங்க. லைக் there is a காரோட சவுண்ட் ஒன்று கேட்கும். லைக் ஒரு கார் வந்து திடீர்னு வந்து இது இந்த ஊர்ல இந்த சவுண்ட் கேட்காதே அப்படின்றது வந்து ஒரு ஆட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு they will change it to Delhi.
ஸோ அந்த சவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டிரான்சிஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா, there will be a car sound going, So it across the overlaps. transition. So you're instantly transformed. You're not asking any question where this is. இவங்க யாரு கேள்வியே கிடையாது. இமீடியட்டா இது வந்து you're no longer in Kansas மாதிரி, you're no longer in லடாக் அப்படி நேரா பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி வந்துட்டீங்க. And that scene transition will go into the details, but உங்களை வந்து கம்ப்ளீட்டா வேற ஒரு இதுக்கு கூட்டு போயிட்டேன் நான் டிரான்சிஷன்ல இருந்து நீங்க பேசிட்டு இருக்கும் போது. What were you going to say? No, I actually like it. That's essentially what I was trying to say. இல்ல நான் அந்த பிளாட்ல என்ன சொல்றேன்னா, அந்த படத்தோட மூட் வந்து because of the way the plot is structured, it fluctuates between being a very light-hearted romantic encounter. இவ நீ அமர் மேக்னாவா இருக்கட்டும், இல்ல அமர் பிரீத்தியா இருக்கட்டும், and then it goes into some intense passion, like ஒரு டார்க் ஒரு சினிமேட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். என்ன இப்போ லாக் ஜா ஆயிடுது, she has a, we don't understand, right? So it actually fluctuates, and then the fluctuates creates the ஒரு inconvenience in the viewer னு எனக்கு தோணுச்சு அந்த படத்துல. கரெக்ட். இது லவ் ஸ்டோரியா இல்ல டெரரிசம் பத்தி ஸ்டோரியா? இட் இஸ் a full-fledged documentary. ஓகே, நீங்க if you want to say, அதுக்கு மேல சரி நீங்க இதெல்லாம் இதை நான் இப்படி கொடுத்தா நீங்க தாங்க மாட்டீங்களா, அடிச்சா செத்துருவேன்ற மாதிரி. லைக் I'm going to overlay this with a love story, so you will, care a damn about this story that I'm trying to tell you. And நீங்க இப்படி பார்த்தாக்க இட்ஸ் a love story, அப்படி பார்த்தாக்க it's a commentary on, terrorism. சுத்த தமிழன் ஹேமந்த். நான் வந்து அந்த டாக்குமெண்ட்ரியே விட்டுட்டு வெறும் லவ் ஸ்டோரியா பார்த்தா ஏன்டா தேவையில்லாம என்ன டிஸ்டர்ப் பண்றீங்க? இது I think it is very fair, but இப்படி சொன்னாதான் நான் ஒரு கதையை சொல்ல முடியும்னாக்க நான் என்ன பண்ண முடியும்? That's I'm getting this big check from Bharat Shah, who at that time was a big producer. I'm getting Shah Rukh Khan. It was a miracle. It's a miracle if you look back, because ஏன் நடக்கலன்றதுக்காக சொல்றேன், நடந்ததுக்காக நான் சொல்றேன். He was everybody at the peak of their output. Absolutely. Shah Rukh Khan, Manisha Koirala, Santosh Sivan, Mani Ratnam, A.R. Rahman, everybody is like at the top. And H. Sridhar, by the way, அவர் வந்து அவரை பத்தி தனியா பேசணும் நம்ம. எல்லாருமே ஒரு லைக் இது ஆல்மோஸ்ட் லைக் the இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் வந்து சொல்லுவாங்களே, இது வந்து அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாது, பி டீம் கூட வந்து துவம்சம் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த லெவல்ல இருந்த ஒரு டீம் இது. அண்ட் தே குட் டூ நத்திங் ராங் அப்படின்றது. எடிட்டிங்ல வந்து ஒரே ஒரு குட்டி பிரச்சனை இருக்குது எனக்கு, பட் மற்றபடி ஐ திங்க் இட் வாஸ் லைக் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட், the prime of everybody's career. And by the way, இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லியே ஆகணும், ஏன்னா இது கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் வந்த இன்னொரு பிரில்லியன்ட் மூவி மல்லி ஆர் டெரரிஸ்ட், சந்தோஷ் சிவன் டைரக்ட் பண்ணது. அது யாருமே பார்க்கல, யாருமே கவனிக்கல, பட் தேங்க்ஃபுல்லி who was it, was it John Malkovich, who actually saw the movie. He actually loved the movie, he fell in love with the movie so much, and then he took the movie to all the film circuits as much as possible. So it got some circulation, but not as much. But exact kada kittatta adhe kada da. It almost felt like a repeat. The love story kadadu. Ennanaka ஒருத்தி வந்து she's sent on a mission to assassinate, and there's no questions about this. Is about like the Tamil Elam. She's pregnant, and she's in a dilemma now whether she should go ahead with the suicide mission or should she save the child. அவளோட dilemma said, it's almost like Balu Mahindra would have been very happy for this movie. கிட்டத்தட்ட அவரோட படம் மாதிரி தான் இருக்கும் அது பார்க்க. Yeah, again, didn't get much circulation, but it came out like a few months after Dil Se. Yeah, one thing that I wanted to add to what you said was, in the padam produce பண்ணது வந்து பரத் ஷாவா இருந்தாலும், it was Shekhar Kapoor, then Ram Gopal Verma and Mani Ratnam together. They formed a company called India Talkies. Okay, unfortunately in the padam ஓடாதனால I think that India Talkies fell through, but it was a combined feature of all of them. So the who's who, literally the who's who, and of course Sujata நம்ம சொல்ல முட்ட. Exactly. Yeah. எனக்கு இன்னொரு இது எனக்கு ஒரு டயலமா இருந்துட்டே இருந்துச்சு. They say Sujata,
and then they say பேர் என்னது அந்த டிரான்ஸ்லேட்டர் தானே, அந்த டயலாக் ரைட்டர். திக்மான்ஷு துல்லியான்னு நினைக்கிறேன் பேரு. கரெக்ட். டிரான்ஸ்லேட்டர். ஸோ விக்கில பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹீஸ் த டயலாக் ரைட்டர்னு போட்டிருக்கோம். எனக்கு வந்து இல்ல அது நீங்க கொஞ்சம் தில்சேவோட இது தில்சேல பாருங்க. டைட்டில்ல வந்து இட் ஷோஸ் சுஜாதா அண்ட் சுஜாதா அண்ட் தென் திக்மான்ஷு. ஆனா எக்ஸாக்ட்லி. திக்மான்ஷு இன்டர்வியூ எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்க வேற லெவல். அவர் வந்து நான் தான் வந்து டயலாக் எழுதினேன், நான் தான் பண்ணேன். எனக்கு ஓகே. எங்க வந்து அதை நம்ப முடியல, அவர் ஒத்துக்க முடியல அப்படின்னாக்க, முதல் படம் ஸ்டார்டிங்ல வந்து ஒரு டயலாக் ஒன்று வரும். அதாவது இந்த கார் வந்து கிராஸ் த்ரூ செக் பாயிண்ட். இந்த செக் பாயிண்ட்ல வந்து பாம் இருக்கா அப்படின்னு வந்து செக் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க எல்லாரும். ஸோ அப்போ வந்து ஷாருக் கான் தி பேசஞ்சர் வில் ஆஸ்க் தி டிரைவர், என்னப்பா பாம் ஏதாவது இருக்கா வண்டியில, ஏதாவது வச்சிருக்கியா அப்படின்னு கேட்கும்போது அவன் வந்து நக்கலா வந்து பாம்லாம் இங்க கிடைக்காது, இன்னும் 20 கிலோமீட்டர் போனோம்னாக்கா அங்க கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு. It is a joke, but it is also a very serious statement. அந்த காலத்துல வந்து ஒரு யதார்த்தமா வந்து பேசுற ஒரு டயலாக். இது சுஜாதா. இது வந்து நீ எவன் எழுதுனான்னு சொல்ல முடியாது. நிறைய சொல்றேன். நான் ஒரு சுஜாதா ரெஃபரன்ஸ் சொல்றேன். அவள இல்ல அது மட்டும் இல்ல. ஒரு சீன்ல வந்து அவளை வந்து லடாக்ல புடிச்சு, நீ யாருன்னு எனக்கு தெரிஞ்சாகணும்னா, நான் ஒரு நார்மல் பொண்ணுன்னா, அப்ப ராஜீவ் காந்தி என் அண்ணன் அப்படின்னு சொல்லுவான். ஷாருக் கான் சொல்லுவாரு. இல்ல நான் ஷாருக் ராஜீவ் காந்தி அண்ணன் அப்போ அப்படின்னு. ராஜீவ் காந்தி அண்ணன் அப்போ அப்படின்னு. தட் இஸ் a proper சுஜாதா joke. That is just it's like a mark சுஜாதா. It's cannot yeah, you can't take that credit away. அதுதான் I felt like, this is, come on, seriously. And there's another dialogue where, அவன் வந்து ஷாருக் கான் is coming into this new All India radio station in Assam, and he's smoking cigarette in front of his station director, right? Like அவன் வந்து சாரி நீங்க தெரியலன்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போட போகும்போது she's like தூக்கி போடுற சிகரெட் போடுறாங்க. இந்தியாவுக்கு வந்து எந்த வேஸ்ட்டுமே நம்ம வந்து ஒத்துக்க முடியாது, சிகரெட் உட்பட அப்படின்ற மாதிரி வந்து அது ஒரு மாதிரி இந்தியன் முதல்வன் அந்த சங்கரோட சைடு வெளில வந்துருச்சு திடீர்னு. ஏன்னா சுஜாதா எழுந்த dialogue. It is his personal story because he's a chain smoker. Someone probably said this to him. Something exactly. Again, the inner workings of government offices and all of that was again very, very natural. திக்மான்ஷு பத்தி சொல்லும் போது நான் வந்து சொல்ல வேண்டிய இன்னொரு விஷயம், அவனோட இன்டர்வியூ பார்க்கும்போது ஒரு he said something very, 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 very critical. No one recognizes this much. தில்சேவால தான் பாதி ஹிந்தி படம் குட்டிச்சவரா போச்சு அப்படின்னு நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சேன். எனக்கு என்னடா அப்படின்னு பகிர்ந்து தூக்கி போட்டது. Actually it's a compliment. What he was saying was, Dil Se was the first movie ever, even though it was a flop here, was the first movie ever to be in the UK top 10 movies. Oh yeah, இந்த படம் வந்து பயங்கர வந்து international acclaim. Yeah, I have to say that. UK la it was on top 10 for a few weeks. Oh, okay? I see. That gave the idea to all the producers in Bollywood or in Hindi cinema that இங்க ஒரு ஆடியன்ஸ் இருக்கானுங்கடா அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சு தான் then they started pandering to that அப்படின்றது வந்து his opinion. Oh, அப்படி. Okay. ஐரணி அங்கேயும் என்னன்னா அங்க புள்ளையா சொல்லி போட்டு வச்சுட்டு நமக்கு ஒன்னும் போனியா ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அதுக்கப்புறமா ஐ திங்க் சங்கர் or somebody made it happen நான் நினைக்கிறேன். But yeah, you are right. You're absolutely right. So let's talk about the crew, cast and crew, Hemant. So or maybe plot நம்ம இன்னும், or we'll get back to the plot in a second, or like the aspects, the scene. Yeah. So Shahrukh Khanoda first and probably the only collaboration so far for Mani Ratnam, right? Mani Ratnam and Shahrukh Khan. Manisha Koirala oda second after Bombay. Preeti Zinta oda only collaboration, and then பட் தமிழ்ல பேசும்போது வந்து எனக்கு யாருமே மிஸ் பண்ண மாதிரி தோணல. ஐ ஹர்ட் பிரகாஷ் ராஜ், ஐ ஹர்ட் கிட்டி, ஐ ஹர்ட் நம்ம நாசர். தேர் வாஸ் லைக் எவ்ரிபடி தேர் இன் த காஸ்ட் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. யூனோ, what did you think of Manisha Koirala for that matter? Other than she having the proper face. I think she was perfect. She's perfect. I mean, yeah, that helped definitely. Aதாவது she has that it took care of that. முக வாகு இருந்தாலும் no, acting was very, very அந்த அதாவது அவன் ஒரு இடத்துல சொல்லுவான் இல்லையா, உன்கிட்ட எனக்கு பிடிச்சதே உன் கண்ணு தான், பிடிக்காததும் உன் கண்ணு தான், ஏன்னா வந்து உனக்குள்ள என்ன இருக்குதுன்றது வந்து எனக்கு தெரியல. கேரி so many secrets, you don't give out, your eyes lie, they don't tell me exactly who you are. வந்து she was, I think that's probably Mani Ratnam's
cue to her for the acting, which is she had to carry that through the entire movie, except And for without a makeup, few Hemant. places where she ஆமா. அது தெரியவே இல்ல எனக்கு. பட் Yeah. நான் கவனிக்கவும் இல்ல. அண்ட் இட் வுட் ஹேவ் பீன் வெரி ஆட் இஃப் ஷி ஹேட் அ மேக்கப் லைக் திஸ் இஸ் வை ஐ டோன்ட் லைக் மனிஷா கொய்ராலா அண்ட் ஷங்கரோட படத்துல. ஏன்னா வந்து ஹி யூசஸ் ஹர், Yeah. இன்ஃபேக்ட் ஹி அபியூசஸ் ஹர் ஃபார் ஆல் தி ராங் ரீசன்ஸ். எனக்கு தோணி இருக்கு. இல்ல, இல்ல. இந்த படத்துல இங்க வந்து அந்த வந்து பாட்ட இது தவிர இந்த பாட்ட தவிர மத்த இடத்துல ஷி இஸ் நாட் ஈவன் டெக்கரேட். ஷி இன் ஃபேக்ட் ஸ்ட்ரிப்ட் ஆஃப் மெனி திங்ஸ் தட் அ கேர்ள் ஷுட் பி ஹேவிங், லைக் காதுல கம்மல், தோடு எதுவுமே இல்லாம ஷி இஸ் மேட் லைக், ஏன்னா ஷி இஸ் காட் தட் கோல்ட் ஹார்ட்டட் டெரரிஸ்ட் இன் ஹர் அப்படின்னு பேக்ரவுண்ட் காட்டுறதுக்காகவோ. யா எக்ஸாக்ட்லி. அந்த சோகம்ன்றது வந்து ஷி ஆல்சோ டெல்ஸ் தட் லேட்டர் ரைட். எனக்கு 8 வயசுல வந்து எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கணுன்றதே மறந்து போச்சு எனக்கு. லைக் அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ டோன்ட் ஷீஸ் ரிசைன் ஃப்ரம் லைஃப். அண்ட் ஃபார் சம்மன் ஹூஸ் ரிசைன்ட் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரம் இந்த லைஃப்ல இருக்கிற எத்தனையோ பிரச்சனை இருக்குடா எனக்கு. நீங்க அது தட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கான்ட்ராஸ்ட் ரைட். Preeti, who's completely educated and brought up in the modern India, the India that you believe is all good and all of that, in her opinion, who's like very fashion aware. She's happy. She's the whole joy and the contrast. I think that was brought in by Manisha Koirala on the other end, which is like எங்க பிரச்சனையே வர. We அதான். can't even think of this. That's a division. That's a division of the India at 50. ரைட், ரைட். அண்ட் So பிரீத்திய வந்து she did எப்படி she did that very well. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஹேமந்த். அதாவது வந்து எனக்கு எப்பவுமே மனிஷா ரொம்ப பிடிக்கும். பட் பாம்பேல இன்னும் பிடிச்சிருந்தது. ஐ ஃபெல்ட் இதுல வந்து ஷி கேரிட் த கேரக்டர் ஆன் ஹர் ஓன். அண்ட் ஐ திங்க் ஷி கேம் அப். அது வந்து இட்ஸ் அ வெரி டஃப் லைன் டு த்ரெட் ரைட். நீங்க ஒரு டெரரிஸ்டாவும் இருக்கணும், பட் யூ ஆர் ஹெல்ப்லெஸ்லி ஃபாலிங் இன் லவ் வித் திஸ் கைன்னு தோணும், ரைட்? Oh, yeah, அது you வந்து are. You are, and தட்ஸ் அது அ வந்து ஹார்ட். கண்ணிலே காமிக்கணும். நீங்க வந்து வேற எதுவுமே எக்ஸாக்ட்லி. you're not giving a single dialogue in the movie where ரைட், you're saying you actually I have doubts. ரைட், You're falling in love with this person. You're ரைட். looking at the other side of the whole thing. ஒரே ஒரு குட்டி டயலாக், ஒரு டவுட் மட்டும் ஒன்று வருது. That scene that we talked about with Meeta Vishish, நம்ம இது பேசும்போது, பொன்னியின் செல்வன் 2 பேசும்போது, that was the only exposition she has in terms of saying she has doubts. ம். மத்தபடி she has to convey that she's changing her mind. She's ஓ enjoying யா, this யா. whole இவனோட லவ் வந்து she actually wants to acceptன்றது வந்து காமிக்கிறது வந்து it had to be all on the actor. ஏன்னா கரெக்ட். ஷாருக் கான் gets all the dialogue, right? He has all the expositions. ஓ, He ஹி ஹஸ் he can த்ரூஅவுட் த ஃபிலிம். literally say what is on his mind. So அதால வந்து I feel she had more promise and she totally took care of it. She is the best actor in the movie. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் கூட. carried a lot. மனிஷா ஐ திங்க் டிட் அதான் அகைன் இந்த படத்துக்கும் வந்து பொன்னியின் செல்வனுக்குமே ஒரு கனெக்ஷன் வந்து நம்ம முன்னாடி பேசணும். இதோட ஃபைனல் சீன் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு ஆதித்த கரிகாலன் அண்ட் நந்தினி ஹேவிங் தேர் ஓன். அதுல வந்து ஆதித்த கரிகாலன் ஜஸ்ட் ஐஸ் அண்ட் பட் இதுவுமே வந்து Conversation. அதுவுமே வந்து நடக்க முடியாத காதல், இதுவும் வந்து முடிய போகாத காதல், அந்த மாதிரி தான் இருந்தது கிட்டத்தட்ட. அண்ட் ஐ திங்க் மனிஷா டிட் அ கிரேட் ஜாப். அண்ட் டயலாகும் அதேதான். லைக் வா நம்ம எங்கன்னா தூரமா போயிடலாம். நம்ம எக்ஸாக்ட்லி, இது வந்து எக்ஸாக்ட்லி. சேம் டயலாக் ஆக்சுவலி. எக்ஸாக்ட். I mean, tells Mani Ratnam's, interest in, in this kind of love அவர் lost வந்து or நம்ம whatever. ஆக்சுவலி the more we review this the movie, right, the more I'm seeing that he Me actually too. uses a lot of parts from earlier movies in his recurring versions or in situations. He doesn't, and it comes across as a new thing because the way he executes it, right? அது Executes it. வந்து Exactly. இப்ப ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் சொல்லுவாங்களா, நம்ம வந்து அவர் வந்து பாவம் படுத்தி தள்ளிட்டோம். ஐ லைக் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ், பட் Yes, yes. the jokes that are made about him is அதே திருப்பி 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 எனக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு தெரியவே தெரியாது, ரைட்? Yeah, yeah. சில பேர் சொல்லுவாங்க இந்த பாட்டு தான் இந்த பாட்டு, இந்த இதுதான் இந்த பாட்டு. ஐ டோன்ட் கேர், ஐ என்ஜாய் த சாங், ரைட்? ஸோ அதே தான் இங்கேயும். நம்ம சொல்றது வந்து வேற விஷயத்துக்காக சொல்றோம் நம்ம, பட் நோ ஒன்ஸ் சேயிங் தட் இட்ஸ் போரிங் ஆர் repetitive or it's like lack of talent or innovation. Sure, sure. So we So spoke about Manisha. Oh, go ahead. Um, go ahead, சொல்லு Hemant. சொல்லு. இல்ல அதுக்கப்புறம் ஐ வாண்டட் டு டாக் அபவுட் ஷாருக் கான் அண்ட் பிரீத்தி. ஸோ ஷாருக் கான் வந்து மணிரத்னம் himself said the problem of having ஷாருக் கான் in a film is at that time
you just cannot contain his enthusiasm. He'll do completely dangerous, crazy things. Like, for example, Chaya Chaya, and we want to spend அந்த 10 minutes for பாட்டுல Chaya Chaya for sure. ஒரு ஹார்னஸ் கட்டிக்கோனா கட்டிக்க மாட்டா. நோ, ஐ வில் நாட். இப்படிதான் நேச்சுரலா இருக்கணும். சி, மணிரத்னம் வாண்ட்ஸ் டு ஷூட் ஃபார் நேச்சுரல், ரைட்? தென் ஹீ கேனாட் ஹேவ் அ கிரேட் கை லைக் ஹிம். பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் மணிரத்னம் ஹிம்செல்ஃப் ஃபீல்ஸ், ஹே கொஞ்சம் டேஞ்சரஸா இருக்கு இவர் பண்றது அப்படின்னு. ஒரு சீன்ல யாரு வந்து மணிரத்னம் எது சொன்னாரா? yeah. நான் ஒத்தியோ. See, you know what he said? He said, you know, or some actors said, நீ வந்து திடீர்னு மணிரத்னம் வச்சு அங்க போய் நில்லு, இல்ல இது மாதிரி எங்க போய் நிக்கணும், எங்க போய் நிக்கணும் தெரியுமா? அந்த இந்த சாங் இருக்குல்ல, ஆறு உயிரே, என்ன ஹிந்தில தெரிஞ்சது, என்னுயிரே. தூகிரே. ஓ, தூஹீரே. ஓ, ஓகே ஓகே. அந்த சாங்ல, பாம்பே you know, I சொல்றீங்களா? mean, if you notice it carefully, Are you saying பாம்பே? இந்த படத்துல no, சொல்றீங்களா? this பாம்பேல? இதுல தில் ஓ, சேல வந்து சத்ரங்கீரே. சத்ரங்கீரே. சத்ரங்கிரேல வந்து, if you notice something, within like a few seconds of the song starting, Shah Rukh Khan is standing on a He's structure, somewhere. which It's on just flat. top of the structure, okay? It's almost like, you know, இதோட ட்ரெயின்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. You're right. What are you You're right. talking about? No. And if I'm it saying, falls, there is no doctor inside to. I hope there was somebody to, you know. He would say, like, you know, Mani Ratnam would say, just, can you go stand there? Can you go stand there? Can you run to that point? And people would do that, like, you know, and I'm half joking, of course. இவர் வந்து yeah. ஹார்னஸ் கட்டிக்கோ, ட்ரெயின்ல இது பண்றோம். இல்ல, அது மட்டும் இல்ல. ஒரு சீன்ல வந்து, கடைசி சீன்ல வந்து நல்லா அடி வாங்கிட்டு லிட்டரலா ஒரு சாக்கடையில போய் ஹி லை டவுன், ஒரு ஒளிஞ்சிக்கிறதுக்காக போலீஸ் கிட்ட இருந்து. அந்த சமயத்துல வந்து இந்த படம் ரிலீஸ் ஆன போது வந்து ஒரு இன்டர்வியூல மணிரத்னம் சேஸ், ஐ திங்க் இது டிடில நினைக்கிறேன், தூர்தர்ஷன்ல, மணிரத்னம் சேஸ், நான் அந்த சாக்கடையில போய் படுக்க முடியுமான்னு திரும்பறதுக்குள்ள ஹி இஸ் இன்சைட் த சாக்கடை. It's like he doesn't care. The problem with controlling somebody like Shah Rukh Khan at that time was extreme amount of energy. ஐடியா கேக்குறேன், நான் சொல்ல பண்ண சொல்ல, having a brain fart, and then you're like, you know, this is too much to deal with. Yeah, exactly. But I thought, you know, நிறைய பேர் வந்து இந்த படம் ரிலீஸ் ஆன போது கூட இந்தியா டுடேலாம் ரொம்ப காட்டமான விமர்சனம். அதாவது வந்து ஷாருக் கான் வந்து எப்பவுமே இந்த கிரண் மாதிரியே இருக்காரு, எப்பவுமே அது மாதிரியே இருக்காரு, எப்பவுமே இந்த டர் மாதிரி அடி வாங்குறாரு அப்படின்னு ரொம்ப எவ்வளோ அழகா. எனக்கு வந்து ஐ ஃபெல்ட் அமர்காந்த் வர்மான்ற ஒரு ஆல் இண்டியா ரேடியோ ஜாக்கி மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. அதுலயுமே எனக்கு ஒரு டவுட், ஜேர்னலிஸ்ட் எப்படி திருப்பியும் போய் ஏதோ பாட்காஸ்ட் மாதிரி ஒரு ஷோலாம் பண்றாரு. அவர் அவ்வளோ பெரிய ஃபேமிலில இருந்து வர ஒருத்தர் வந்து, ஓகே, அவர் பேஷனுக்காக எடுத்துக்கலாம் கூட இருக்கலாம். பட் எனக்கு ஜாக்கியான்னு எனக்கு தெரியல திடீர்னு. I was able to look past all of that. Like, திடீர்னு பார்த்தா பாட்டு ப்ளே பண்றாரு, அடுத்த நிமிஷம் பார்த்தா ஒரு பயங்கர politically charged interview வந்து he's cutting it together in his own. He has a studio, by the way, in his home. Yes, he has a studio. To all podcasts லாம் வந்து he has exactly. has a proper studio with all the. He's putting together one of a very, நம்மளுக்கு Mani Ratnam brilliance again. He's actually he's waving his hand to Preeti Zinta and distracting her, and like, அவன் வந்து சாப்பிட போலாமான்ட்டு அந்த கிளாஸ்க்கு முன்னாடில இருந்து அந்த செல்லுன்னு பேசிட்டு இருக்காரு. இந்த பக்கம் பார்த்தாக்கா he's editing together a conversation or a documentary or, you know, something which would have nowhere been aired in All India Radio. That's essentially எனக்கு அது மட்டும் ப்ளே பண்றேன் ஒரு 2 செகண்ட், அந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்வியூவை நான் வந்து பேரிய மாத்திக்கிறேன். ரைட். இது வந்து நீங்க லவ் ஸ்டோரியை பாத்தீங்க, இந்த காமெண்ட்ரியை பாத்தீங்கன்னா, காமெண்ட்ரி இஸ் லைக் ஆக்சுவலி டெல்லிங் யூ வேர் வி ஆர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் how vote bank politics works in Indiaன்றத வந்து இங்க நடந்துட்டு இருக்கு. இங்க ஒரு பெரிய ஒரு மகா யுத்தம் நடக்குது. அங்க பார்த்தாக்க ஒரு லைக் அவங்க பிரீத்தி கிட்ட வந்து, ஒரே நிமிஷம் கூட நான் வந்து நம்ம பர்கரும் ஃப்ரைஸும் சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி இது வந்து செட்டப். Beautiful. Now that we spoke about Preeti, right? அகைன் இது வந்து மணிரத்னமே கிளைம் பண்ண விஷயம். அது வந்து இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் லவ் ஸ்டோரி. பட் இந்த ட்ரையாங்கிளே வந்து ஒரு மானசீகமான இந்தியன் ட்ரையாங்கிள். ஏன்னா டெல்லியிலேருந்து அஸ்ஸாம்லேருந்து கேரளாவுக்கு ஒரு பெரிய ட்ரையாங்கிள் ஓடிட்டு இருக்குது அந்த படத்தோட லவ் ஸ்டோரியே. ஸோ பிரீத்தி வந்து எப்படி ஒரு மலையாளின்னு பாஸ் பண்ண முடியும்னு எனக்கு தெரியல. நீங்க எந்த விதையில வந்து என்னால அப்ப நம்பவே முடியல. மண்டன் அப்படின்னு சொல்றதே வந்து பயங்கர பாஷா. ஓகே, ஐ கெட் தட் ஷீ இஸ் டெல்லி.
இல்ல, இல்ல. டெல்லி மண்டன், அதுக்கப்புறம் வந்து மிடுக்கு, அது மாரி ஷி யூசஸ் a few நான் words. பருகுது லைக் ஷி yeah, சேஸ் exactly. சம்திங் லைக் நான் சொன்னது புரிஞ்சுதா அப்படின்றது வந்து ஏதோ ஒன்று சொல்லும்போது என்னது ஓ அது மலையாளமா அது ஓகே அப்படின்னு வந்து எனக்கு வந்து லைக் ஓகே ஃபைன் அதெல்லாம் வந்து நம்ம விட்டுலாம் ஃப்ரீயா கொஞ்சம் 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 டீல் விட்டுலாம் பை த வே அச்சான்னு தமிழ்ல சொன்னா வந்து மண்டன் பேசினது வந்து அனுஹாசன். பை த வே பிரீத்தி சிந்தா கூட வாய்ஸ் வந்து அனுஹாசன். ஐ தாட் ஷி டிட் அ ஃபேன்டாஸ்டிக் ஜாப். இட் வாஸ் ஆஃப்டர் இந்திரா. அண்ட் ஐ திங்க் அது நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. பட் பிரீத்தி சிந்தா வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் என்ன பிரெத் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் ஏர். அப்போ வந்து வெரி சார்மிங் சோ வெரி வெரி பப்ளி. சார்மிங் அது மாதிரி இன்னொரு ரோல் அவங்க பண்ணாங்களான்னு எனக்கு ஒரு டவுட் எனக்கு வந்து லைக் ஐ டோன்ட் நோ யா and my only objection was on the song okay the placement was wrong the use was wrong everything was wrong about that song எனக்கு வந்து you mean the dress and the costume engineer was a bit dress costume okay fine என்னன்னா no whatever it see is it was பிரீத்தி வந்து unnecessary அப்படி சொல்றீங்களா? அது அன்னெசசரியோட ஹேமந்த் ஒரு ஷாட் அந்த மாதிரி உங்களால ஒரு டைரக்டரால கன்சீவ் பண்ண முடிஞ்சு அவ்வளோ கலர்ஃபுல்லா அந்த போட்ல வந்து correct என்ன மாதிரி ஒரு ஃப்ரேமிங் ஆஃப் correct தட் ஷாட். நான் அது லிரில் எந்த லிரில் விதத்துலயும் லிரில் லிரில் ஆட்ல இருந்து நேரா கொண்டு வந்து இந்த கேரளால எடுத்துட்டு வந்து விட்டீங்க நீங்க எனக்கு ரைட் ரைட் எனக்கு எனக்கு அந்த 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 இடத்துல அந்த பாட்டு தேவையான்றது வந்து எனக்கு ஒரு டவுட் அது இன்னைக்கு வரைக்கும் அகைன் நான் நினைச்சேன் அது கான்ட்ராஸ்ட் நினைச்சேன். ஏன்னா மனிஷா கொய்ராலா பீயிங் லைக் மனிஷா அண்ட் ஷாருக் ஹேவ் திஸ் லோன்லி the only songs that they had. இதுல வந்து இந்த பொண்ணு சோ கேர் ஃப்ரீ. அவ வந்து ஒரு 4 பேரோட சேர்ந்து நின்று கை தட்டி அவளால கேர் ஃப்ரீயா டான்ஸ் ஆட முடியும்ன்றது அவளோட அந்த வாட் ஷுட் ஐ சே பாய்ஸ்ட்ரஸ் கேரக்டர் காட்டுறதுக்காக ஒரு கான்ட்ராஸ்டிங்கா எடுத்தாங்கன்னு நான் you நினைச்சேன். பட் established it within 5 seconds of showing us Preeti Zinta. Okay, ஏன்னா ரைட் ரைட் அந்த அளவுக்கு நல்ல it was character was so well written, more than well written. The chemistry between Shah Rukh Khan and Preeti Zinta was so strong. I bought that love story immediately. நீங்க ஒரு பாட்டெல்லாம் போட்டு இதெல்லாம் பண்ண அவசியமே கிடையாது. Now we are already like நம்மளுக்கு என்ன get married தமிழ்நாட்டுக்கே ஒரு already. நல்ல பாட்டு ரெண்டு கிடைச்சது. பேரும் தயவு செஞ்சு கல்யாணம் பண்ணிங்க அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம வந்து கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் ஆயிடுச்சு ஓகே and the song comes almost to as an add-on at the when they're actually getting engaged to each other okay it could be just purely commercial அவ்வளோ பட்ஜெட் போட்டு எடுக்கும்போது சில காம்ப்ரமைசஸ் தேவைப்படுது லைக் நீங்க சையாவே பார்த்தீங்கன்னாக்க இட்ஸ் அ காம்ப்ரமைஸ் ஓகே இவன் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணி ஒரு ட்ரெயின்ல மீட் பண்றான் அதுல அந்த சோகத்துல இருக்கானா இல்லாட்டி அவன் வந்து உடனே அடுத்த செகண்ட் பார்த்தா இன்னொரு பொண்ணு ஐ மீன் லைக் ஒரு 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 ஸ்ட்ரெயின் ஒரு குரூப்போட டான்ஸ் ஆடுறான் ஃபைன் அது சையா is good and all of that பட் We'll come to இதெல்லாம் it வந்து in 5 கமர்ஷியல் minutes. இல்ல காம்ப்ரமைசஸ் see ஆனா இன்னைக்குமே வந்து there was a lot of shock value in the film Hemant. There was a very bad joke that Preeti cracks. இன்னி தேதிக்கு அந்த joke will not be accepted. Right? நீ நல்லவன் நான் நினைச்சேன், நீ நல்லவனா கெட்டவனா அவனை she நார்மல் just நார்மல் கை that's a அப்படின்னு very கேட்பாங்க that's a very இன்னை தேதியில then it that hasn't will say aged well. It hasn't aged well at exactly all. Given right Mani Ratnam, is exactly. not again like he's a very Or I would say Mani progressive guy. Ratnam or even Sujata, what is They're this, very that progressive. just exactly. Yeah, but it That, came across as a little bit of கொஞ்சம் அந்த phobia அப்படி லைட்டா வந்து தப்பி ஸ்கிரீன்ல கொடுத்த மாதிரி வந்துட்டு இருந்தது போன அது. மாதிரி இருந்துச்சு. இல்ல அதுக்கு முன்னாடியே கூட அவ சொல்லுவா, ஆர் யூ வர்ஜின் கேட்பா. அது வந்து இன்னி வரைக்கும் எங்கெல்லாம் பிரீத்தி போறாங்களோ அங்கெல்லாம் ஆர் யூ வர்ஜின் தொலைச்சிட்டே இருக்கிறாங்க. தட்ஸ் ஓகே. இன்னும் அது ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பண்ற மாதிரியே ஒரு எனக்கு அது வந்து வாஸ் வெரி கிரே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கிரே ஏன் இல்ல அது வர்ஜினா இருக்கணும்னு அவசியமா இல்ல அவ எக்ஸாக்ட்லி. இருக்கணும்னு அவசியமா அது அது சுத்தி வளைச்சு வந்து அது கான்வர்சேஷன் எடுத்துன்னு வந்து நீ வர்ஜினா இல்லையா நான் வர்ஜினா இல்லையா அப்படின்றது வந்து அது தேவையில்லாத ஒரு ஒரு அப்பட்டமான ஒரு இன்சர்ஷன் இல்ல அது வந்து கல்யாணம் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அப்புறம் ஹாங்கா பாங்க பாங்ஸ் அது மாதிரி வந்து இல்ல அப்பெல்லாம் அந்த பாங்க பாங்ஸ்னா டிஸ்கஷன் ஐ நம்மளுக்கு லவ் என்னன்னு தெரியல. அந்த டிஸ்கஷன் ஐ லவ் she's a very innocent young girl who's like trying to explore இந்த புரியுது ரொமான்ஸ் புரியுது. அதெல்லாம் புரியுது there was some gray areas that they shouldn't have gone into அந்த வந்து நான் வந்து அந்த 20%ல இந்த கனாட் லைக் பிளேஸ்ல வந்து எக்ஸாக்ட்லி ஐ திங்க் தே குட் ஹவ் அவாய்டட் இட். பட் அதர்வைஸ் அப்பவும் சரி இப்பவும் சரி இப்ப பார்த்தாலும் பிரீத்தி இஸ் லைக் அ பிரெத் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் ஏர் இன் த ஃபிலிம் அண்ட் ஷீ இஸ் சோ பப்ளி. she அண்ட் is மணிரத் so amazing in that movie yeah yeah and Maniratnam alert, there is a public transport scene where they go in the bus, which is one oh of the my best god beautifully synchronized beautifully scenes shot sequence. எங்க போனாலும் இந்த பஸ்ஸ மணிரத்னம் doesn't பஸ்ல leave. ரெண்டு பேரும் உட்காந்து டெல்லியில பேசுறது வந்து போனாலும் அது முடியவே முடியாது exactly. அது நீங்க நீங்க தேவையில்லாத சீனுன்னு சொல்லும் போது எடிட்டிங் நான் பத்தி நான் சொல்லியே ஆகணும் ஒரு குறை கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் அதாவது
இத வந்து எப்படி அவங்க அலோ பண்ணாங்கன்னு எனக்கு ஒரு 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 குட்டி கான்வர்சேஷன் ஓடிட்டே இருக்கும் எப்ப பாரு. அதாவது மனிஷா கொய்ராலா and Shah Rukh Khan வந்து Shah Rukh Khan is quoting her and they're in an isolated place, Ladakh, they're having conversations and all of that. There is a part where out of the blue என் கண்ணை பார்த்து சொல்லேன் அப்படின்னு மனிஷா சொல்லும் போது and Manisha is still not comfortable with this guy going after her and they're in Ladakh, they're like in a very isolated place. He suddenly hugs her and starts kissing her and and then rolling up and all of that. ரைட். இது அது வந்து பயங்கர அப்யூஸ் தான் ஹேமந்த். ஐ திங்க் இது வந்து நீங்க அகைன் பை எனி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இது பண்ற முடியாது. நான் அந்த கேரக்டர் அது பண்ண முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அகைன் இஸ் இட் ஜெனரலி அக்செப்டபிள்? அப்சல்யூட்லி நாட். பட் ஆனா அந்த கேரக்டர் தட் கை இஸ் அவளை அபியூஸ் பண்ண நினைக்கிறானா இல்லனா வந்து அவளை வந்து புஷ் ஒரு எட்ஜுக்கு புஷ் பண்ண ட்ரை பண்றானான்னு எனக்கு புரியல. something gets over him and he tries to do that. Okay, the execution was bad. Okay, is bad. The way இல்ல அதுக்கு ஒரு லாங் ஷாட் வேற. I'm not talking about the morality of the shot. I'm not okay. Yeah, okay. It is definitely something that I didn't want to see in a Mani Ratnam movie. Or the way that it's abrupt நடக்குது. அதுக்கு அடுத்த சீன் பாத்தீங்கன்னாக்க they're talking normally. Okay, correct. So problem number 2. ஏன்னா தண்ணி குடுக்கறான் வந்து வாங்கி குடிக்கிறான். For someone with a history, she's sexually abused as a kid. Okay, not her sister, right? So she's also actually அது வந்து அவன் காமிக்கல. She's also the camera closes in and then you pass. Okay. And she's in a corner and all you see is she's like அப்படியே வாய் வந்து திணறி நிக்கறான். இல்ல அவ லாக் ஜா ஆயிடுது. அப்போ தான் it's interpreted. It's left for interpretation. Again, a very 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 beautifully brilliantly executed shot of Absolutely. how abuse happens in Northeast or any other places by people in power or army or whatever, police or whatever it is. Now, coming back to that scene. Okay, and the scene on அப்படியே வெச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? There is a scene after this whole thing where they are actually talking, where he tries to hug her again. Now she's actually reacting like a true victim or ஒரு PTSD இருக்கிற ஒரு victim வந்து react பண்ற மாதிரி. She's like அப்படியே she's like freezing and she's like stuttering and அவன் வந்து நிஜமாவே genuinely scared for her, thinking என்ன நடக்குது உனக்கு அப்படினும்போது you see the two people, one person trying to like அந்த ஒரு who's being triggered or who's triggered by certain inciting thing. The other guy trying to understand what is going on. இதுதான் true characters. Correct. அது I agree. இதுதான் அமர்காந்த், இதுதான் வந்து மொய்லா or whatever her name is. மேக்னா. Okay, மேக்னா. இது ரெண்டு பேரும் நடக்கிறது வந்து perfectly valid. Okay, they are discovering who each other and then their conversation goes around what it is and all of that. If you go back to the other scene now, which is him hugging her, and it should have been edited out. It should never have occurred because what are you trying to show us? That he is really passionately in love with her. She has some issues with that. இல்ல இந்த சீன்லயே காமிச்சிட்டீங்களா? ரைட். Now I'll give you my interpretation. நானும் ஒத்துக்கிறேன் அந்த சீன் இருந்திருக்க தேவையில்லைன்னு. படம் பார்க்கும் 20 வருஷமா எனக்கு அதான் தோணுது. அந்த சீன் இருந்திருக்க தேவையில்லைன்னு தான் தோணுது. பட் நான் திருப்பி போய் பார்க்கும்போது யோசிக்கிறேன், எதுக்காக மணிரத்னம் பிளேசஸ் இட் தேர்னு நான் யோசிச்சேன்னா, என்னோட ஆன்சர் டு இட் இஸ் அவனுக்கு புரியல ஹேமந்த். அதாவது வந்து அமர்க்கு he doesn't understand her and அவன் வந்து ஒரு காமத்துல அது ஹக் பண்ணலன்னு நான் நினைக்கிறேன். Okay, and I think it's all about that. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் is overcome by passion. அப்படின்னு எனக்கு தோணல. எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, அவ வந்து she is என்ன சொல்றது, this girl is very mysterious to him, right? Correct. She is very elusive. ஒரு enigma மாதிரி இருக்கா அவ. Okay, correct. He doesn't know what to do. You வர நீ போற நீ என்ன பண்ற, right? At some point அவன் வந்து he wants to in some level control her, like make him feel நீ என்னுடையவள் அப்படின்றதுக்காக என்னமோ அதையே கிஸ் பண்ணனும் புரியல. லைக் ஏதோ அது ஒரு முட்டாள்தனமான இல்ல ஏதோ ஒரு முட்டாள்தனமா அவன் என்ன பண்றான், நான் இப்ப முத்தம் குத்துறேன், இப்ப நீ என்ன பண்ணுவ, அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு மேல் ஷாவனிஸ்டிக் மூவ் அப்படின்ற நான்.
So I don't Correct, know. but that's not Amarkant Verma, right? That is not It's Amarkant not Verma. America, but this girl is triggering him that way. See, எப்படி இவன் அந்த பொண்ணை ட்ரிகர் பண்றானோ அவ வந்து இவனை வந்து ட்ரிகர் பண்றா அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. ரைட்? ஐ மீன் சரி, ஓகே. நீங்க அவன் I'll கேக்குறான். give you that part. I'll give you that part. See, இல்ல நம்ம இல்ல முதல்ல எனக்கும் கூட தெரியல, இது ஒரு பேசணும். இன்டர்பிரிட்டேஷன். நம்ம முதல்ல கூட பேசணும் பிரீத்தி சிந்தா வந்து இந்த நீ வந்து நார்மலா இல்ல இதுவா ஹெட்ரோசெக்சுவலா அப்படின்னு. அது கேரக்டர் ஸ்பீக். ஓகே, ஒரு ஒரு இது மணிரத்னம் பேசல. பிரீத்தி சிந்தான்ற அந்த கேரக்டர், அந்த பிரீத்தின்ற கேரக்டர் வந்து அங்க பேசுறா. அவ என்ன வேணா பேசலாம். அவ எப்படி வேணா பேசலாம். அவ ஏன் அப்படி பேசலான்னு நம்ம கேட்கவே கூடாது. தப்பான கேட்க கேள்வி. கூடாது. கரெக்ட் தான். ஓகே, ஹேமந்த் அப்படி அது ஏன் பார்த்துட்டே போனோம்னா மணிரத்னம் எதுவுமே எழுதினாரு நான் தப்பு கேட்கவே இல்லைன்னு மாட்டேன். ஆயிடும். ரைட். எனக்கு இங்க என்ன ப்ராப்ளம்னாக்கா இதே சீன் தான் நீங்க சொன்ன அதே விஷயம் தான். He's again overcome by some kind of a passion and he's trying to hug her. Second part, second time he does that, and she has the exact, or in fact she has a more appropriate reaction to it, which is getting triggered. She got முதல் triggered. வாட்டி she doesn't get triggered. Like, so why the first scene is odd? No, அது ரெண்டாவது வாட்டி. அது ரெண்டாவது வாட்டி. ஓகே 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 ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன நடக்குதுனாக்க he is forcing her, he is basically abusing her, and right after that என்ன நடக்குதுன்றது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம். She is drinking water that he brings her. I will not do that. If I'm Meghna, I would run as fast as I can. நீயும் உனக்கும் அந்த அந்த அவனுக்கும் என்னடா வித்தியாசம் அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணும். அகைன் நான் சப்பக்கட்டு கட்டல. என்னோட அகைன் திருப்பி பார்த்ததுல புரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா, அவளாலையுமே இதை விட முடியல ஹேமந்த். அதாவது வந்து she is not like, oh I am not at that point. Not at that point. When she comes over is இவ வந்து அதை ரியாக்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த வாயை திணறும் போது அவன் வந்து இஸ் வெரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இஸ் லைக் என்ன நடக்குது உனக்கு, என்ன எப்படி ஹெல்ப் பண்ணலாம், எப்படி அப்பதான் ஒரு அளவுக்கு சாயறான். அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க சொல்ற அந்த கான்வர்சேஷன் வேற தெரியல, எத்தனை பசங்க எத்தனை நைட் சண்டை போடுவோம். அதுவும் நதர் மணிரத்னம் பேட்டர்ன். எத்தனை பசங்க நமக்கு அதாவது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எத்தனை பசங்க நம்மளுக்கு இந்த பையனுக்கு இது பேர் வைப்போம் அப்படி பேர் வைப்போம். ஓகே கம்பெனில கூட அந்த ஒரு குட்டி இதெல்லாம் வரும். பட் எனிவேஸ் will not dissect this any further. That's fine. But ஆனா வந்து எனக்கு எடிட்டிங்ல அது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு. ஏன்னா எடிட்டிங் இஸ் ரீரைட்டிங் which is நீங்க பாக்கும்போது ஓகே இது உட்காரலையே அப்படின்னு தோணி இருக்கணுமே எனக்கு தோணுச்சு. அது மட்டும் இல்ல, all these could have caused for people to become alienated from the film. See, நீங்க எப்போ உங்களால அசோசியேட் பண்ண முடியலையோ கேரக்டரோட, then you alienate. When you alienate, you're out of the film. அப்புறம் நீங்க worse than associate, you're associating and then you're treating me like there's inconsistency, exactly. And you're saying okay now I don't get it, like what the hell is going on. Right. See, இந்த லாக் ஜா ஆறுது வந்து அதுக்கு ஒரு பேரே இருக்கா, ஹாப்னோஃபோபியாவோ ஏதோ நான் படிச்சேன் அப்போ. So what this is you get triggered based on a past experience, and then you essentially and the stress in the system causes your jaws to just open up and never close. It is trauma, right? You are trauma. Triggering a trauma. And again நான் சொல்ற விஷயம் எனக்கு when you trigger by that முதல் தடவை வந்து to be honest இது லாக் ஜானே எனக்கு தெரியாது. நான் உங்களுக்கு ஏதோ ஆஸ்மா வந்துச்சுன்னு நினைச்சேன். I'm not joking. Oh இல்ல she's basically her whole head is basically exploding. அப்படின்றா இல்லையா? So I thought she had a breathing problem, to be honest, right? Again இதுதான் வந்து again எனக்கு அப்ப புரியல, ரெண்டாவது மூணாவது தடவை பார்க்கும்போது தான் புரியுது. இப்போ now if it trickles down to everybody, then how would people enjoy the film, right? So again Mani Ratnam turned around after Iruvar Hemant. Okay, this is another significant turn for him, and maybe it didn't land properly, and that's probably where it I'm still not going to accuse anything, like, and I'm not going to put anything against him, but I think we talked said okay number we're talking about we're talking about cast. So Meeta Vashisht, that I mean actually நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த படத்துல who actually became நான் பேசணும்னு வந்தேன் நான். ஆக்சுவலா this is basically மணிரத்னமோட ஹிந்தி படத்துக்கும் தமிழ் படத்துக்கும் வித்தியாசம் பாத்தீங்கன்னாக்க ஹிந்தி படத்துல வந்து casting would be phenomenal. Yeah, great. ஏன்னா he's able to go and get all these theater artists to come and act in this movie, and he does that very willfully. இதுலயும் பாத்தீங்கன்னாலும் சரி, குருல பார்த்தாலும் சரி, இங்க நிறைய கேமியோஸ் கூட இருக்குது. ஆக்சுவலா அந்த டயலாக் ரைட்டரே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு சீன்ல ஒருத்தர் டக்குன்னு வருவார். திக்மன்ச் வந்து அந்த டிக்கெட் வாங்கும்போது ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தர் வந்து கை நீட்டுவான் நடுவுல. So that is dialogue writer of the
dialogue, Oh, right? I see. I see. I see. அதே மாதிரி I think Imtiaz Ali is also somewhere as a cameo ஒரு role he actually plays in this movie. You mean But anyway, Shahid Ali? Shahid Ali, sorry. Shahid Ali. Yeah. Shahid Ali. Shahid Ali was also the assistant director in the film. At that point, So, yeah. yeah. ஸோ நிறைய பேர் வந்தாங்க ஹேமந்த். I எனக்கு mean, ஆக்சுவலா மனிஷா கொய்ராலாக்கு அப்புறம் பிடிச்ச ஒரு பயங்கரமான மோர் தென் ஷாருக் கான் கூட சொல்லுவேன் நான். பியூஷ் மிஸ்ரா, I don't know if you follow him. He is one of the most easily pleasing actors. Like அவன் பண்ற ரோல் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். Like he's actually a musician, which is even better. ஒரு ஆக்டர் அண்ட் மியூசிஷியன் வந்து இந்த அளவுக்கு ஆக்டிங் பண்ணுவாங்களா அப்படின்றது வந்து எனக்கு வந்து he's basically that CBI yes. அவர்தான் வந்து investigating officer. Yes. I think அதுதான் அவனோட பிரகாஷ் எக்ஸ்பிரஷன் ராஜோட பாத்தீங்கன்னு வாய்ஸ். வச்சுங்களேன், பிரில்லியன்ட். அதுதான் பிரகாஷ் ராஜோட வாய்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் தமிழ்ல. பட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படின்னு பிரகாஷ் ராஜ் இன்னும் கொஞ்சம் நேச்சுரல் நடிச்சா இப்படிதான் நடிப்பு வரும்னு எனக்கு தோணும். ரைட். ரொம்ப நேச்சுரல். அண்ட் இஃப் யூ வாட்ச் ஹிம் குவைட்லி, நான் வந்து சில அந்த 50-60 வாட்டி பார்க்கறதோட என்ன எனக்கு ஒரு ஆக்டரை மட்டும் தனியா பாக்குறது, அவன் என்ன பண்றான் பண்ணல, அவனோட ரோல் எங்க வரான் எங்க போல அப்படின்றது வந்து he is again like one of those naturally gifted actors. அவன் வந்து பிரசன்ஸ் இருந்தாலே போதும். ஒரு சீன்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஷாருக் கான் வந்து இன்டர்ரோகேட் பண்ணிட்டே இருப்பான், அவன் வந்து பேக்ரவுண்ட்ல குவைட்டா பார்த்துட்டே இருப்பான். அவன் வந்து அவனோட ரோல் வந்து you are reading the whole scene through him. இவன் எப்படி ரியாக்ட் பண்ண போறான், ஏன்னா இவன் வந்து டிசைட் பண்ணானா ஷாருக் கான் காலி, இவன் வந்து இப்படி டிசைட் பண்ணானாக்கா வேற மாதிரி. சர்ப்ரைசிங்லி he'll come in at one point, he's listening to it, the intelligence of that character comes through his silence and what he does after that silence, right? அதுதான் வந்து மணிரத்னமோட ரைட்டிங் அண்ட் பிளஸ் ஆக்டிங். இது தமிழ்ல வந்து கொடுக்காதது வந்து நம்மளோட பிரச்சனை மணிரத்னத்துக்கு. and he'll go and find other actors or he'll find some lame excuses for an actor and all of that. இதுதான் நான் சொல்றேன், ஹிந்தி படத்துல பண்ணும்போது அப்பதான் உங்களுக்கு மணிரத்னம் யாருன்ற ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் உங்களுக்கு ஆக்சுவலா யூ வில் see. அவன் வந்து குவைட்டா பார்த்துனே இருப்பான், இவங்க வந்து கேள்வி கேட்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இட்ஸ் ஓகே, சும்மா ரொட்டீனுக்கு தான் கூப்பிட்டாங்க, நீங்க கம்ப்யூட்டர்லாம். அந்த reassurance is not a reassurance, it's basically I got you, I'm coming back. Yeah, so I know how when to take care of youன்றத வந்து நீங்க ஸ்கிரீன்ல வந்து நான் சொன்னது இதேதான். ஒரு ஆக்டர் வந்து நல்ல ஆக்டர் மணிரத்னம் கிட்ட கிடைச்சா அவங்களுக்கான ரைட்டிங் அவங்களுக்கான ஸ்பேஸ் வந்து நீங்க எந்த படத்துலயுமே பார்க்க முடியாது. நீங்க எந்த டைரக்டர் எந்த கொம்பனை வேணா கூப்பிட்டுவாங்க, எந்த டைரக்டர் வேணா கூப்பிட்டுவாங்க, யாருமே வந்து அந்த மாதிரி எழுத முடியாது. கரெக்ட். பை தி வே, பியூஷ் மிஸ்ரான உடனே எனக்கு வந்து கேங்ஸ் ஆஃப் வாசேப்பூர் தான் ஞாபகம் வருது. ஐ டோன்ட் நோ இஃப் யூ ரிமெம்பர் ஹிம் இன் கேங்ஸ் ஆஃப் வாசேப்பூர். அவர் வந்து ஐ திங்க் ஹீஸ் அ ஃபார்மர் எய்ட் ஆர் சம்திங் லைக் தட். அவன் அங்கிளா வருவான நேர். பட் செம்ம ஆக்டிங் ஹிமந்த். அந்த பியூஷ் மிஸ்ரா இஸ் அ வெரி குட் ஆக்டர். பட் அந்த படத்துல அதை தவிர இல்ல, இந்த படத்துல அதை தவிர மீதா வசிஷ்டா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா அந்த அருந்ததி நாக்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க, அவங்கதான் வந்து அந்த அருந்ததி நாகா ராவா, ஓகே, அருந்ததி ராவ் இவங்களோட ஹஸ்பண்ட், சாரி அவங்களோட வைஃப். ரைட். அதனால அவங்களும் she is popular in மின்சார கனவு than in this film, but she was actually acted very well in this film, by the way. படத்துல நேச்சுரலா you can believe she's like அந்த அதான் சொன்னேன், அந்த எலிகன்ஸ் வேணும்னு வச்சுங்களேன். லைக் ஒரு கேரக்டர் வந்து ஒரு இந்த ரிச் ஆர் லைக் கேரக்டர்ஸ் that have like some kind of an elegance about them. Maniratnam can again like easier வந்து he picks the actors, he writes the dialogues, he writes the whole thing about it. The Maniratnam struggles with characters which are not part of that society. எனக்கு அதுதான் வந்து நம்ம ஆயுத எழுத்துலாம் போகும்போது எனக்கு வந்து இந்த இன்பாலாம் வந்து அந்த அருந்ததி ராகோட பேர் இந்த படத்துல வந்து பார்கவி பாலன். ஓகே, ஷீஸ் லைக் த சீனியர் டைரக்டர் இன் ஆல் இண்டியா ரேடியோ ஆர் whatever. And the ease in which she conducts it, and நீங்க சொன்ன அந்த the ease in which she conducts it reminds me of the lady who comes in Bombay. she's like the editor of the அந்த இதுல நியூஸ் பேப்பர். இவங்கெல்லாம் நைட்டு நின்று கூட நின்று பேசிட்டு இருப்பாங்க. என்ன சேகர் ராத்திரி எல்லாம் தூங்கலையா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? சோ ரைட். ஸோ அந்த மாதிரி சில கேரக்டர்ஸ் வந்து he so effortlessly creates it. But anyway, that was one thing I wanted to say. From a cast standpoint, அமரோட grandmother வந்து she's a very popular, என்ன சொல்றது, ஜோரா சேகல். ஸோ அவங்களும் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். she was very convincing in the role. Very natural, very natural.
அண்ட் பை த வே இன்ஃபேக்ட் casting சொல்லும்போது they have a leader of the அதான் நாசரோட குரல். insurgent கௌதம் போரா. insurgent group, right? Like இந்த இன்டர்வியூ பண்ணும்போது ஓ! there's a ரைட், insurgent ரைட். leader ஒருத்தர் இருப்பாரு. He's ஆமாமா. அவர் actually வந்து a he's actually a Assami politician. ஓ! இஸ் இட்? ஓ! Okay. ஓகே. Yeah, ஓகே. yeah, yeah. அவர் வந்து முதல்ல காங்கிரஸ்ல இருந்துட்டு இப்போ பிஜேபி மாறிட்டு லைக் he's someone who's very intimate with the challenge in Assam. ஸோ அந்த கோவம் அந்த 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 ஆதங்கம் எல்லாத்தையும் கொண்டு வரதுக்காக தி கேஸ்ட் தட் கை as one of the primary leads and not primary leads but key character there. ஓகே, ஓகே. பட் ஆனா தெர் இஸ் சப்யாசாச்சி அப்படின்னு ஒருத்தர் அவர் தான் ஹீஸ் அ டெரரிஸ்ட் ஹேமந்த். அவர் தான் வந்து நம்ம சப்யாசாச்சி சக்கரவர்த்தி இஸ் த வாய்ஸ் ஆஃப் ஆர் நாசர்ஸ் வாய்ஸ் இன் தமிழ். அதுக்கப்புறம் சஞ்சய் மிஸ்ரா இருக்காரு, அப்புறம் ஆதித்ய ஸ்ரீவாத்சவான்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. இவங்க எல்லாரும் ரகுவீர் யாதவ் ரகுவீர் யாதவ் இருக்காரு. ஸோ யா ரகுவீர் அவர்தான் சுக்லாஜி. அவர்தான் சுக்லாஜி. There are some actors, right, in Hindi, and I hope we had like one or two actors like that. See, நம்ம சொல்ற இந்த character actors, right, பிரகாஷ் ராஜா இருக்கட்டும், நாசரா இருக்கட்டும், tend to act. Okay, right. எனக்கு அதுதான் கோவம் எனக்கு. Like நம்ம சொல்ற some of the best actors, right, they're actors, and this is what Piyush Mishra in one of his interviews, when he was asked about Dil Se and Mani Ratnam, right, அவர் சொன்னது என்னன்னாக்க Mani Ratnamக்கு வந்து ஆக்டிங்கே பிடிக்காது. Like if you act, he'll tell you like, boss, நிறுத்துங்க, I want you to feel it. என்ன feel ரஜினி சொன்ன மாதிரி தான். So his instruction is behave, okay, don't try to act, okay. And பியூஷ் மிஸ்ராவோட மற்ற படத்துலயும் இதுலயும் பாத்தீங்கன்னாலே அந்த வித்தியாசம் தெரியும். சில இதுல வந்து பியூஷ் மிஸ்ரா வந்து கொஞ்சம் நடிக்கிற மாதிரி தெரியும். இந்த படத்துல வந்து அதுவாவே இருந்துட்டு போன மாதிரி ஒரு வித்தியாசம் இருக்கும். எனக்கு அந்த ஒரு ரகுவீர் யாதவ் வந்து எனக்கு வந்து நீங்க சத்தியமா அவர் அங்கதான் வேலை பாக்குறாருன்னு நீங்க வந்து அங்க வேலை பார்க்கல, அவர் வந்து ஆக்டர் அப்படின்னாக்க பயா அப்படின்ட்டு போயிடுவேன் நான். அந்த அளவுக்கு வந்து இஸ் லைக் கன்வின்சிங். எஸ்பெஷலி லாஸ்ட் சீன் அந்த மொட்டை மாடியில கூட்டு போயிட்டு கரெக்டா ஒரு ஆக்டர் பின்னாடி செட்டப் பண்ணிட்டு வந்து நான் சொல்றேன் கேட்டுக்கோ, என்னோட அனுபவத்துல இதுதான் உண்மை அப்படின்ற அந்த ரெண்டு பொண்டாட்டி ஸ்டோரி அகேன் சேம் திங் அகேன். லைக் வாட்சிங் a story, like not watching அந்த மாடியில் நான் உட்கார்ந்து ஓரமா இந்த ஓரத்துல நின்று நான் இவங்க ரெண்டு பேரும் பாக்குற மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீலிங் இருக்கு, தவிர ஒரு படம் பாக்குற மாதிரி இல்ல எனக்கு. இது ரொம்ப கன்வின்சிங்கா இருந்தது. பை தி வே எனக்கு அந்த ஷாட் வந்து ரிமைண்டட் மீ ஆஃப் the scene in Swades before he comes back to India. But anyway, for some reason, because Shah Rukh Khan irundanaala irundikalam. But anyway, we spoke about this. Let's talk about the most important thing in the film, Hemant. Some people consider Dil Se to be A.R. Rahman's peak. I too consider, but I think it's one of the many peaks. Unfortunately, many people think that is the peak. அதுக்கப்புறம் இறங்கிட்டாருன்னு நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, he kept going up and up and up after that. That's one of the many peaks அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஈவன் மணிரத்னம் அக்செப்டட். இந்த மாதிரி ஒரு கோல்டன் ஆல்பமை என் கையில ஏஆர் ரஹ்மான் கொடுப்பாங்கன்னு நான் நம்பவே இல்லை அப்படின்னு he says. Let's talk about Chaya Chaya, Hemant. இப்போ வந்து Chaya Chaya எடுத்துக்கோங்களேன். இல்ல, before you do that, நானும் சத்தியமா அடிச்சு சொல்றேன், இதுதான் பீக். அப்படியா? ஓகே. And it's probably because of the experience that we went through, right? This the songs ஓட பிரச்சனை இதுதான். ஓகே, நான் இது சொல்லிட்டு இதையும் சொல்லிடுறேன். We always consider there is a best album. அதுக்கப்புறம் வந்து இளையராஜாக்கும் சொல்லுவோம், இதுவும் அது ஏன்னாக்க we were going through that moment. அந்த சிச்சுவேஷன்ல நம்ம எங்க கேட்டோம், எப்படி கேட்டோம், எத்தனை வாட்டி கேட்டோம், அதை வந்து எப்படி நம்ம உள்வாங்கணும், அது படம் எப்படி அதை காமிச்சதுன்றதுலாம் நிறைய விஷயம் இருக்கு. ஸோ அந்த விதத்துல எல்லாம் சேர்ந்து வந்த ஒரு விஷயம் தில் சே. அண்ட் தில் சே வரும்போது நிறைய மொத்த படம் கிடையாது. லைக் ஏராமன்ட்டு லைக் ஒரு 4-5 படம் இது அதெல்லாம் ஓடல. எனக்கு வந்து ஐ ஸ்டில் ஹேவ் த சிடி that I listened to back in those days. Okay, அப்பெல்லாம் வந்து அந்த we had like the CD player, right? அந்த CD playerல போட்டு அந்த பாட்டை நான் கேட்காத, ஐ மீன் லைக் இதை விட ஒரு தரோ ஆல்பம் நான் வந்து ஹிந்தில நான் வந்து தால் வாஸ் ஆல்சோ குட். ஓகே, தால் வாஸ் another ஆல்பம். எனக்கு ராக் ஸ்டார் பிடிச்சிருந்தது, ஐ மீன் டெல்லி 6 பிடிச்சிருந்தது. இதெல்லாம் ராக் ஸ்டார் பிடிக்கலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன், சொல்ல பிடிச்சிருந்தது எனக்கு. I like Delhi 6. I liked all of the Hindi albums. Okay, ஆனா
தால் அண்ட் தில் சே குடுத்த அந்த ஹை வந்து எனக்கு தெரியல. எனக்கு இன்னும் வந்து ஷூர், ஷூர். ஈவன் ஈவன் குரு வாஸ் கிரேட். ஓகே. எல்லாமே யா. நல்ல சாங்ஸ். ஆனா எஸ். நல்ல சாங்ஸ். இத ம். மாரி வந்து ஒரு ஏ கிரேட். அஜ்னபி ம். வந்து இன்னைக்கு கேட்டா கூட அப்படியே நின்றுவேன் நானு. அதான் இந்த மீம்ஸ்லாம் போடுவாங்கல்ல. அப்படியே நின்னு ஒருத்தர் நீங்க ஜெயச்செயல் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்சீங்க. இல்ல, லெட்ஸ் கோ இல்ல. கோ இல்ல, இல்ல. சைய சையாவோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, சைய சையா இஸ் டெக்னிக்கலி அன் ஈஸி சாங் டு மேக் ஹெவன். ஐல் டெல் யூ வை. அண்ட் ரஹ்மான் மேட் இட் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் சாங்ஸ் எவர் மேட். ரைட்? ஏன்னா, சைய சையா ஹேஸ் அ ரிதம் பேட்டர்ன். ட்ரெயினுக்குன்னே ஒரு ரிதம் பேட்டர்ன் இருக்கு. டக்கு, 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 கரெக்ட். டக்கு. அண்ட் நான் வந்து கொஞ்சம் ரிசர்ச்லாம் பண்ணேன். எவ்ளோ ஹிந்தி இல்ல. இந்தியால எவ்வளோ பாட்டு வந்து சினிமால வந்து ட்ரெயினை வச்சு வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்க மேரே சப்னோ கி ராணி கப் ஆயேகி தூலேருந்து யூ கேன் ஆக்சுவலி கீப் கோயிங் ஒன் பை ஒன் பை ஒன், ரைட்? தமிழ்ல கரெக்ட். வந்து சிவாஜி பாடுவாரு பச்சை விளக்குல ஒலி மயமா. ஆனா நான் லெட் மீ ஃபினிஷ் தட் லிஸ்ட். ஸோ பச்சை விளக்கு, தென் ஆராதனா இது சொன்னேன்னா, அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம சிக்கு புக்கு ரயிலே இருக்கா, அதுக்கப்புறமா 5 ஸ்டார்ல வந்து ரயிலே ரயிலே அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு இருக்கா, அதுக்கப்புறம் ஒன் ஆஃப் த குட் சாங்ஸ் வித்யாசாகரோட தாலாட்டும் மத்த சாங்கும் காற்றே நல்லா குட் சாங்ஸ் வா. தானே பாஸ். இல்ல இல்ல, வெரி சப்னோ கி ராணிலாம் நல்லா செம்ம செம்ம ஒன் ஆஃப் சாங். த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம். நான் அவ்வளவு தூரத்துக்கு போல, நான் தமிழ்ல கடைசியில வந்தது வரைக்கும் சொல்றேன். தாலாட்டும் காற்றேவா இருக்கு. ஐ ஃபர்காட் த நேம் ஆஃப் அஜித்தோட படம். இணைந்த ஓகே. கைகளா? இல்ல இல்ல, இணைந்த கைகள் வந்து ஒரு கிரேட் சாங். இணைந்த கைகள்லயும் ஒரு சாங் இருக்கு. ஓ! நல்ல சாங் இருக்கு. அந்தி நேர அந்தி தென்றல் நேர காற்று. தென்றல் காற்று. தென்றல் காற்று அள்ளிச்ச ஓகே. அதுக்கப்புறமா வந்து இப்போ இப்போ கடைசியா ஏறம் வந்து ஜிகு ஜிகு ரயில்னு ஒரு பாட்டு வந்தது மாமன்னன்ல. ஓகே. இதுக்கு நடுவுல ஒரு பாட்டு வந்தது. இது நல்லா நம்மள ஏமாத்திடுச்சு. ஆனா அது வந்து ஒரு ட்ரெயின் சாங். இப்போ வந்து பாகுபலியில வந்து ஒரு பாட்டு இருக்கு. ஒரே ஒரு ஊரில். நீங்க கேட்டு பாருங்க. த ரீசன் இஸ் த ரிதம் பேட்டர்ன் இஸ் அ ட்ரெயின் சாங். டக் 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 தானானானா வாட்எவர், ரைட்? ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு அட்டெம்ப்ட் டு சிங். ஓகே. ஸோ இந்த எல்லா பாட்டுலயுமே வந்து இதை வந்து ஹெச் ஸ்ரீதர் வந்து அப்பவே சொன்னாரு. அதாவது ஹெச் ஸ்ரீதர் ஹேட் அ தூர்தர்ஷன் இன்டர்வியூ வேர் he says ஏஆர் ரஹ்மான் took the rhythm, அதாவது வந்து from the get go they know that this is a train song, and I think what ஏஆர் ரஹ்மான் did was he reversed the train sound, and that made it as a little bit more whatever interesting or whatever அப்படின்னு. அந்த இன்டர்வியூ இருக்கு, இப்போ கூட யார் வேணா போய் பார்க்கலாம். பட் அந்த இன்டர்வியூ வந்து ஹெச் ஸ்ரீதர் சேஸ் இதுக்கு எவ்வளோ மெனக்கெட்டாங்கன்னா, that they basically took the train sounds and they reversed it and they made it as a part of the rhythm, and that is why உங்களுக்கு கேட்க கேட்க இது கைப்பிடிப்படாத மாதிரியே இருக்கும். அதுக்கு நான் ஒரே ஒரு இது சொல்லிடுறேன். மைக்கேல் ஜாக்சனோட ஒரு பாட்டு இருக்கு. ஐ ஃபர்காட் வாட்ஸ் த நேம். I'll figure it out and tell you. அந்த சாங்ல வந்து நிறைய பேர் அனலைஸ் பண்ணிருக்காங்க. அந்த பாட்டு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, இது வந்து எந்த காமன் பாட்டும் இல்ல. இது வந்து ரொம்ப ஹிட்டான பாட்டு இல்ல. ஹிட் ஆகாத பாட்டு. ஆனா அந்த பாட்டை நீங்க கேட்டீங்கன்னா உங்களால ஆடாம இருக்க முடியாது. அதுக்கு ஏன்னா லுக்ஸ் லைக் மைக்கேல் ஜாக்சன் ஹேட் broken the pattern at one place and introduced இப்போ சோடா பாட்டில் உடையிற மாதிரி ஒரு சவுண்ட் ஒரு இடத்துல ரேண்டமா வரும். ஆனா ரிதமிக்கா வரும். That actually makes you feel like you want to dance, right? It's a trick that he did. அந்த மாதிரி ஒரு மெகா ட்ரிக் has happened and he has actually covered us with that trick அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். And then on top of it there's like a rustic opening by Shubha in Tamil, I think Sapna Avasti in Hindi, then Sukhvinder sings, and then the whole um, like the picturization of it, right? எனக்கு இந்த படம் வந்த போது இது நான் அகைன் அப்பெல்லாம் நிறைய இன்டர்வியூலாம் இல்லை, வந்து ஒரு சில இன்டர்வியூல வந்து நான் படிச்சது என்னன்னா, இந்த படம் வந்து வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் ஃபிலிம் தட் யூஸ்ட் அ கிரேன் கால்ட் அகேலா கிரேன். அண்ட் இந்த அகேலா கிரேன் என்ன பண்ணும்னா, யூஸ்வலா கிரேனுக்கு வந்து தெர் வில் பி ஒன் ஆர்ம். அந்த அந்த ஆர்ம் இப்படி போயிட்டு போயிட்டு இப்படி இப்படி வரும். பட் again I do not know much about it. இது ட்ரோன் மாதிரி நான் நினைக்கிறேன். அகேலா crane has a flexible arm where you can go multiple times or you can fold it and move it multiple times. Slightly more flexible crane வச்சுக்கோங்களேன். அந்த அதோட ஒரு ஷாட் இருக்கு. மேபி we can run it when this happens or when we can put it. ஒரு song of the train is coming and there's on top of a tree that there is a camera, and then as a train passes the camera moves along around with it, right? That shot, Mani Ratnam said at that time, and Santosh Sivan or Mani Ratnam said, I don't know which one, was almost not possible without that crane. And so அந்த அதோட பிளேஸ்மெண்டா இருக்கட்டும், அந்த பாட்டா இருக்கட்டும், execution while like a running train la ஒரு 20 kilometers they took a train and they made they went again and again, and you have this
exhilarating people dancing on top of a running train இருக்கட்டும், that made it as one of the songs that possibly could never be repeated again in history of Indian cinema ன்னு எனக்கு தோணுச்சு. So anyway, Good. that's my gloat about Chaya Chaya. I will let you speak. இல்ல, இல்ல. It's very, very, of course, it's a very universal song, and proven by the fact that it's one of the I don't know if it's the only song used on in the title of a Hollywood movie. So Yes. அந்த லெவலுக்கு அதோட க்ளவுட் இருக்கு. அதுல ஒரு கதை இருக்கு So தெரியும் இல்லையா? தெரியும். இந்த பேக் ஸ்ட்ரீட் பாய்ஸ் குடுக்கல. நீங்க வந்து கேட்டீங்கன்னா நாங்க உங்ககிட்ட 1 மில்லியன் கேட்போம். இந்த கதை 1 கோடி. ஒரு கோடி. அதாவது எல்லாருக்காகவும் சொல்லிடுறேன், ஹேமந்துக்கு தெரியும். ஸோ அலைப்பாய்தையில வந்து they wanted முதல் ஷாட்ல வந்து when மாதவன் is wearing a headset and driving a bike, they overlaid it with the Boy Street Boys song. And அந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணவங்க வந்து மேக்னா சவுண்ட் which had the Boy Street Boys அது கேசட்டோட காப்பிரைட். So they asked Magna Sound, can we use this? They figured out and they asked some whoever had the original copyright and said 1 கோடி ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பாட்டை யூஸ் பண்ணலாம்னு. Then A.R. Rahman, Mani Ratnam asked A.R. Rahman, who made one of the greatest songs of Endrendrum Punnageyoda and the rap. And so they replaced Backstreet Boys with this rap and they said it. Much later, when they made Inside Man, same Magna Sound came back and said, இப்போ மணிரத்னம் who had the or வார்னர் மியூசிக்கா மேக்னஸ் சவுண்ட். மேக்னஸ் சவுண்ட் வாஸ் தமிழ் இந்தியன் இது இல்லையா? Yeah, but I think அதே கம்பெனி தான் ஹேமந்த். That much I know. I could be wrong, but அதே கம்பெனி தான். They asked, can we use Chaya Chaya for the titles? Maniratnam said 1 crore, exactly the same amount. இது வந்து ஒரு தார்மீக கோவம் நான் நினைக்கிறேன். So அதே 1 கோடி கொடுத்தா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி they gave 1 crore and they used this song. So ஒரு மாதிரி இந்தி தெரியாது போடா அந்த மாதிரி ஒரு தெனாவட்டான மூவ் நான் நினைக்கிறேன். it was a brilliant insertion also on the song. வந்து நீங்க சொல்ற அந்த ட்ரெயின் அந்த ரிதம் ஆல்சோ, பட் ஒன்லி சேலஞ்ச் வாஸ் அந்த ட்ரெயின் இந்த ட்ரெயின் வேற ட்ரெயின், அதுதான் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்துச்சு. லைக் இந்த ட்ரெயின் போற ஸ்பீடுக்கு வந்து it will be like much lower rhythm, but of course they couldn't. நம்ம அந்த பாட்டை கேட்டிருக்க முடியாது, சகிச்சிருக்காது. பட் again, just the funny side of the whole thing. ஃபன்னி சைட்லாம் இல்ல, பயங்கரமா பழி வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ அது சொல்லாம அடி லைட்டா. பட் எனிவே, ஸோ தட் இஸ் தட் சாங். அந்த படத்துல 2வது வர பாட்டு வந்து பூங்காற்றிலே. ஸோ அது வந்து 2ஆ ஸ்பிளிட் ஆகி வருது. அண்ட் அவர் ஹிந்தியில வந்து ஏஹெச் நபி. ஐ திங்க் ஹேமந்த் யூ ஷுட் டாக் அபவுட் இட். யூ சீம் டு ஹேவ் மோர் அஃபெக்ஷன் ஆர் எமோஷன் டுவர்ட்ஸ் இட். அஃபெக்ஷன்லாம் கிடையாது. இட் வாஸ் வெரி லில்டிங் சாங். அது வரைக்கும் நம்ம கேட்ட சோக பாட்டுலாம் லைக் அபவுட் லவ் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட் வாஸ் எதர் லைக் யாராவது ஒருத்தர் குரலை வச்சு தான் யேசுதாஸ் போடுவாரு, இல்லை எஸ்பிபி போடுவாரு, இல்லாட்டி நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த மாதிரி, இல்லாட்டி whoever the singer is, the orchestration would be either heavy or it would not be like as pleasing as this one. இது வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா போகும் and very minimal orchestration. And the usage of a very popular singer as a backup chorus or like as a backup voice without her singing வந்து A.R. Rahmanoட ஒரு ட்ரேட்மார்க். இங்க வந்து heavy use of Kavita Krishnamurthy in a lot of places. Actually in the BGM actually பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்களோட வாய்ஸ் வந்து எக்கச்சக்கமா வரும். It's a very high pitched voice that is very evocative of a certain mood and sentiment and all of that. So இந்த பாட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, இது கவிதா கிருஷ்ணமூர்த்தி இல்ல, இது மகாலட்சுமி ஐயர். இல்ல இது நான் சொல்ல இந்த பாட்டுல சொல்றீங்களா? ஓகே ஓகே. இல்ல நான் அவங்க சொன்னது காரணம் எனக்கு ஒரு பெரிய சிங்கரை கூட்டின்னு வந்து யூசுவலா வந்து இது மாதிரி பேக்கப் வாய்ஸ் எல்லாம் வந்து யாராவது ஒரு கோரஸ்ல வந்து இப்ப நிறைய பேர் ஜோக் பண்ண மாதிரி லைக் இளையராஜா கோரஸ் மாதிரி இல்லாம கொஞ்சம் கிளீனா இருக்கும் வாய்ஸ். அதனால உங்களுக்கு வந்து அது வந்து இவங்க பாடுறாங்களா இல்ல வெறும் ஹம் பண்றாங்களான்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ இந்த சாங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து தட் வாய்ஸ் ஆஃப் தட் ஃபீமேல் விச் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் வெரி ஒரு மாதிரி ஒரு 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 என்ன சொல்றது ஒரு எமோஷன் ஒன்று வந்து கிரியேட் பண்ணும் பியாண்ட் ஜஸ்ட் a singer. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. எனக்கு வந்து தமிழ்ல இந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஏன்னா வந்து இது பாடினது வந்து ஸ்வர்ணலதா, ஹிந்தியில பாடினது வந்து மகாலட்சுமி ஐயர். ஐ திங்க் ஷி, பட் சாரி ஐ கட் யூ ஆஃப். இல்ல 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 ஐ திங்க் நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னாக்க predominantly well translated, very well translated. பூங்காற்றிலே or சத்ரங்கீரே கூட வந்து லைக் வந்து was very well written in Tamil.
ரைட். இல்ல சத்ரங்கீரே வந்து வாஸ் ரிட்டன் பை வைரமுத்து அண்ட் இட் வாஸ் ரொம்ப நல்லா வந்து அதான் பிரச்சனையும். பிரச்சனைக்கு நான் அப்புறம் வரேன். பட் இப்போ இந்த இந்த எழுதின நல்லா எழுதின பாட்டுலாம் வந்து பயங்கர ஆமா. டிரான்ஸ்லேஷன். பிரச்சனைனா எனக்கு என்னன்னு புரியல. அதுல வந்து என்ன அதுல என்ன இல்ல 7 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லவ். நெஞ்சினிலே நெஞ்சினிலே வாஸ் த ஓ! ப்ராப்ளம். சி நெஞ்சினிலே வந்து பட் மலையாளம் லிரிக்ஸ் எழுதினது அவர் கிடையாது. பட் தமிழ் லிரிக்ஸ் எழுதினது வந்து தேவையே இல்ல. மலையாளம் ஒண்ணும் புரியாத வரைக்கும் சந்தோஷம். தமிழ் புரிஞ்சது தான் பிரச்சனை. என்ன என்ன உங்களோட புஷ்பேக் அதுல? ஐ ஓ மீன் மை காட்! கொஞ்சம் இட் வாஸ் கரெக்ட். ரொம்ப அன்னெசசரியா விரசமா இருக்கு. லைக் ஓகே. திஸ் ஹேப்பன்ட். ஓகே. ஆஃபீஸ்ல ஒரு ஃபங்ஷன்ல வந்து தேவர் நான் மெட்ராஸ்ல இருக்கும்போது தேவர் டான்சிங் டு திஸ் சாங். பஞ்ச் ஆஃப் விமன் கேர்ள்ஸ். ஓகே. ஸோ அவங்க கிட்ட நான் சொல்றது பேக் இன் த டேஸ். நான் அவங்க கிட்ட கேட்டேன். எதுக்கு நீங்க ஹிந்தியில பாடாம ஐ மீன் ஹிந்தியில சாங் ப்ளே பண்ணாம சாரி தமிழ்ல பாட வேண்டியது. மெட்ராஸ் தானே இதுல எதுக்கு தேவையில்லாம ஹிந்தி சாங் எதுக்கு ப்ளே பண்ணீங்க? தமிழ்ல நீ இந்த பாட்டு கேட்டிருக்கியா? அப்படின்னா, இல்லையே. ம். கேட்டு பாரு ஒரு வாட்டி. மை காட்! ஹிந்தி லைஃப் நாட் திஸ் பேட். ஓகே. ஹிந்தில எப்படி தேர் இஸ் நமக்கு தெரியலன்றீங்களா? ஹிந்தி தெரியாதனால சொல்றீங்களா? தமிழ்ல இல்ல இல்ல தெரியாதது. இல்ல. ம். தமிழ்ல அந்த லிரிக்ஸ நீங்க கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் ரியலி அந்த ரெட்டை அர்த்த லிரிக்ஸ் வந்து வைரமுத்து வந்து மிஞ்சறதுக்கு ஆளே கிடையாது. ஸோ ஒரு நிமிஷம் இருங்களேன். நான் பாடுறேன். நான் சொல்றேன். எனக்கு தெரிஞ்ச லிரிக்ஸ கொஞ்சம் யோசிச்சு ஓகே. சொல்றேன். ஓகே. எஸ்பெஷலி நீங்க சொல்றது செகண்ட் பேரால வரும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆம், ம். குங்குமம் ஏன் சூடினேன் கோலமுத்தத்தில் கலையத்தான், அதுக்கப்புறம் கூரைப்பட்டு ஏன் உடுத்தினேன் கூடல் பொழுதில் கசங்கத்தான், மங்கை கூந்தல் ம். மலர்கள் எதற்கு, கட்டில் மேலே நசுங்கத்தான், தீபங்கள் அணைப்பதே ஓகே. புதிய பொருள் நாம் தேடத்தான். ரைட். ஓகே. பேசிக்கலி ஷி சேயிங் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் நைட் இப்படி தான் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்றா. ஸோ நாணங்கள் என் கண்ணிலே சிவந்ததே என் மஞ்சளே. ஆக்சுவலா வந்து இது இது எனக்கு ரொம்ப நாள் பிரச்சனை என்னன்னாக்கா, ஹூ கிவ்ஸ் தெம் த லைசென்ஸ் டு டர்ன் தி ஒரிஜினல் இன்டு சம்திங் டிஃபரண்ட்? இது நீங்க எங்க ஹிந்தில போய் மாறிச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, நினைக்கிறீங்க? இது அர்த்தம் கிடையாது. இது ஓ! மீனிங் கிடையாது. ஓ! ஓகே. அப்படி எனக்கு It தெரியல. it ஓகே, ஓகே. it is a little bit to that part. Like, there is a little bit of that. ம். But who gives this permission? Like, so does Mani Ratnam say, வை வுட் ஹி வைரமுத்து நாட் சே திஸ் ரைட்? ஐ மீன் ரிலேஷன்ஷிப் பிகாஸ் எழுதுங்க. மணிரத்னம் அது அதுதான் எனக்கு கேட்கிறேன். தெரியல. அதான் அது கேட்டேன் நான். சி ஆர் நான் ஒண்ணு வைரமுத்து சொல்லட்டுமா? சேஸ் அதாவது கல்யாணம் பண்ணும்போது கூரைப்பட்டு போட்டுப்பாங்க. ஸோ கூரைப்பட்டு ஏன் உடுத்தினேன், கூடல் பொழுதில் கசங்கத்தான்னா, எஸ் இது வந்து விரசம் தான். நான் இல்லன்னு நான் சொல்ல. பட் அது வந்து அந்த சிச்சுவேஷனுக்கான பாட்டு. அதாவது எனக்கு இப்ப கல்யாணம் நடக்க போகுது. அதனால இந்த இப்போ மங்கை கூந்தல் மலர்கள் எதற்கு, கட்டில் மேலே நசுங்கத்தான். எல்லாமே வந்து அந்த இட் டிஸ்கிரைப்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அது ஒரு சாந்தி முகூர்த்தம் சீன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அம் அதுல விரசம்னு நான் அனாவசிய விரசம்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். இப்ப நான் வந்து இப்ப இல்ல இது நான் இது வந்து காலகாலமா நான் வந்து ஒரு ஐசோலேட்டட் சாங்கா பார்க்கல. அது இது ஒத்துக்கிறேன் நானு. மணிரத்னம் வைரமுத்து சேர்ந்தாலே வந்து இந்த 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 மாதிரி லிரிக்ஸ் வர்றது வந்து சகஜம். அதாவது சில they take a few situations like for example நோ, காற்று நோ. நம்ம வெள்ளிடையில நம்ம குரு ஆ? எடுத்துக்கோங்களேன். இப்ப வந்து மையா இல்ல இல்ல மையா குரு காற்று இருக்கு. ஆ. இல்ல நீங்க you're talking about translated songs. I'm talking about like தமிழ் நேட்டிவ் சாங்ஸ் நேரா தமிழ் ஃபர்ஸ்ட் வந்த சாங்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ், இதுல காற்று வெள்ளிடையில ஆஹ், அந்த இந்த சாங் ஒன்று இருக்கு. அதுக்கும் வந்து ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் ஃபார் அ சாங். ஷீ இஸ் ஆக்சுவலி பிரெக்னென்ட் ஃபர்கெட் ஃபர்ஸ்ட் நைட். ஓகே. ஷீ இஸ் ஃபுல்லி பிரெக்னென்ட் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட். அந்த நேரத்துல வந்து அந்த அது அந்த இந்த வண்டி ஓ யா 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 சாரட்டு வண்டியில சீரட்டு ஒலியில சரட்டு வண்டி சரட்டு ஆம்பளைக்கு வண்டியில ஆமா, ஆமா, 10 ஆமா. நிமிஷம் பொம்பளைக்கு இல்ல, 5 இல்ல. நிமிஷம் அது வந்து இதெல்லாம் வந்து that is total nonsense. I completely agree. You should call it out because that is not the right lyrics for that song. I agree. கரெக்ட். நான் வந்து இது சொல்றேனே, நீங்க வந்து வைரமுத்து அண்ட் ஏ.ஆர். ரஹ்மான் சொல்ல வந்தீங்கன்னா, ஒரு வைரமுத்துன்னே சொல்ல வச்சுக்கோங்களேன். ஏரமான் ஐ திங்க் ஏரமான் இஸ் பேசிக்கலி லைக் பாஸ் நீங்க என்ன சொல்றீங்க? இல்ல அவ்ளோ நைவ் Because நான் சொல்ல Mani மாட்டேன். Ratnam is in the room. Okay, Mani Ratnam is in the room when this gets written. This sort of things. Again, I'm not கண்டிப்பா. against writing songs like that. I'm not against songs. எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் this is unnecessary. அது Okay, எனக்கு தெரியல ஹேமந்த். அது வந்து இட்ஸ் என்ன ஹிந்தில இது ஆர்டிஸ்ட் இது கிடையாது. சாய்ஸ்ன்றேன் நானு. ஹிந்தில இந்த ஓ! அப்படி சொல்றீங்க. ஓகே அது ஃபைன். எனக்கு தெரியல. தட் ஐ அம் நாட் சேயிங். பட் அதுக்காக வந்து ஹிந்தில வந்து ரொம்ப இன்னசென்ட் அது வந்து ஏதோ தேசப்பற்று பாட்டு இது வந்து இது அப்படி அப்படி மாத்தல. ஓகே எஸ் there is romance and a little bit of eroticism involved there too, but you take it as a licensed and full on go into that and write the song. எனக்கு நான் அது முடிக்கல. நான் இது மணிரத்னம் சொல்லி இவர் எழுதுறாரா இல்ல வைரமுத்து says மணி
கேளுங்க, இதுதான் இப்படிதான் பாட்டு நல்லா இருக்கும், இப்படிதான் நல்லா இருக்கும்னு இவரு எழுதுறாரா, அது அவர் வந்து கம்முன்னு ஒத்துக்கிறாரான்னு எனக்கு புரியல எனக்கு. அது தட் ஐ டோன்ட் நோ ஹிம். தட்ஸ் ட்ரூ. தட்ஸ் ட்ரூ. unnecessary நான் controversy. But again, கான்ட்ரவர்சின்னு சொல்றது இப்ப இல்லைன்னு நான் சொல்ல. இப்ப நீங்க உப்பு கருவாடு எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உப்பு கருவாடு ஒரு அதுல முத்தமிட்டு நெத்தியில மார்புக்கு மத்தியில செத்து விட தோணுதடி எனக்கு. அதுவே கூட நிறைய பேர் தப்பு அப்படிலாம் சொன்னாங்க. நீ எதுக்கு இப்படி எல்லாம் இது சொல்ற? ஒரு 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 ஸ்டாண்டப் காமிக் ஒருத்தர் வந்து அந்த இது ஒரு 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 ஃபுல் இதுவே செட்டே இதை வச்சு எழுதியிருக்காரு. ராகவன் என்னோட ஃப்ரெண்டு. நான் வந்து ஐ ஹோப்ஃபுல்லி சம்டே ஹி வில் புல் இட் ஆன் யூடியூப் அண்ட் ஐ ஷேர் இட். அவர் வந்து வைரமுத்துவோட விரசமான ஒரு இது டபுள் ரெட்டையார்த்தத்துன்னு வந்து தெர் இஸ் அ செப்பரேட் ஸ்டாண்டப் ஹி டஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ அதுல வந்து யூசஸ் திஸ். ஸோ இது வைரமுத்து காலகாலமா நடக்கிற விஷயம் தான். வாலி இஸ் நாட் இன்னசென்ட் ஈதர், பட் யூனோ வைரமுத்து டஸ் திஸ் மோர் ஆஃபன் தென் வாலி டஸ். ஸோ ஷூர் இது ஒரு தனி டிஸ்கஷன். வில் கோ இன்டு தட் செப்பரேட்லி. சாரி, நீங்க நல்லத பத்தி பேசிட்டீங்க. நான் தேவலாம். இல்ல நான் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அஃபெண்டர். நான் கண்ணதாசன்ல இருந்து எல்லாருமே சொல்றேன். எல்லாருமே they all write கண்ணதாசன் this இந்த அளவுக்கு everywhere. மோசமா எழுதுனது I don't know. கண்ணதாசன் இந்த அளவுக்கு மோசமா எழுதுனது இல்ல குரு. ஓகே அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு 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 கண்ணியம் இருக்கும் அதுலயும், ஒரு எழுதுறதுலயும் ஒரு மேபி there is a little bit, but times are different, right? Like that is different. இது ஒரு ஜெனரேஷன். இந்த பாட்டு கேட்கவே கூடாதுன்னு நான் சொல்லல. இந்த பாட்டு எழுதலாம், பட் இந்த பாட்டை வந்து சின்ன பசங்களும் கேட்கறாங்கன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோ. யா நான் வந்து என்ன சொல்றேன்னா, ஷூர் கண்டிப்பா அது நான் இல்லைன்னு சொல்லல. எனக்கு வந்து எப்படின்னு வச்சீங்களா, இது இஸ் ஆல் லைக் எனக்கு 80s கேட்ட பாட்டுலாம் இப்போ எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆகுது அந்த மண்டக்குள்ள. ஓகே, ஐ அம் நாட் ஏபிள் டு என்ஜாய் தி சேம் சாங்ஸ் டுடே, யூ நோ. ரைட் அட பாவீங்களா. Anyways, நம்ம வந்து we were talking about the good, you know, music of Dil Se. No, but it is ஹிந்தில வந்து the lyrics are very clean. பட் தமிழ்ல வந்து நெஞ்சினிலே வந்து ஒரு அகைன் எல்லா பாட்டுமே ஒரு வந்து ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்னு தான் சொல்லுவேன். அகைன் ஃபர்கெட் அபவுட் த புஷ் பேக் தட் யூ ஹேவ். அதை தவிர ஃப்ரம் அன் மியூசிக்கல் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் இப்போ நெஞ்சினிலே எடுத்துக்கோங்களேன். தட்ஸ் எஸ் ஜானகி, அப்புறம் எம்ஜி ஸ்ரீகுமார். அது வந்து ஒரு இட்ஸ் அ பியூட்டி ஆன் டு இட் செல்ஃப். அண்ட் ஐ ஃபெல்ட் அவங்க அந்த போட்ல ஆடுறது வந்து was a brilliant picturization and ரொம்ப நல்லா எடுத்திருந்தாங்கன்னு. அப்புறம் நம்ம we spoke about பூங்காற்றிலே. அதுக்கப்புறம் there is 7 stages of love which is அந்த பாட்டுல இன்னொரு என்னன்னாக்க, எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த அளவுக்கு மலையாளத்தை வந்து ஒரு தமிழ் பாட்டுலயோ ஒரு ஹிந்தி பாட்டுலயோ இந்த அளவுக்கு அழகா யூஸ் பண்ண ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் எனக்கு தெரியாது, இன்க்ளூடிங் மலையாளம் மூவி டைரக்டர் மியூசிக் டைரக்டர்ஸ். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக குருவாலிக்கிளி அது வந்து இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லி டன். ஐ மீன் முத்துல வந்து ஹி ஹட் டன் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் தட், யூனோ. அந்த what is that song? There's a song, right? குலுவாலிலே கொஞ்சம் வந்திருக்கும், பட் இது வந்து this took it to another level and it was very very well done. என்னுயிரே வந்து I actually like it like as Satrangire in Hindi, Hemant. Sonu Nigam வந்து not my favorite of all, but somehow Satrangire stayed with me deeper than இல்ல Sonu Nigam has his own uniqueness in the voice. So natural. அந்த சாங்குக்கு வந்து சோனு நிகம் was such a natural. இது வந்து எம்ஜி ஸ்ரீகுமார். அது இல்ல இது ஸ்ரீனிவாஸ், நம்ம ஸ்ரீனிவாஸ். I mean like தமிழ்ல ஸ்ரீனிவாஸ், சுஜாதா and கவிதா கிருஷ்ணமூர்த்தி, by the way, in Tamil. But ஹிந்தில வந்து it was Sonu Nigam and கவிதா மட்டும்தான். ரைட். ஹிந்தில வந்து by the way அந்த சாங் வந்து ரைட் sorry Gulzar, of course, for all songs. By the way, Jia Jale was sung by Lata Mangeshkar. I think it was the first Lata Mangeshkar, or I don't know, could be first Lata Mangeshkar for A.R. Rahman. I could be wrong. But the reason why Dil Se is considered as the peak of Rahman is not all of these songs. It is 2 songs, or actually 1 song. One வந்து யாருக்குமே தெரியாது. Dil Se is considered the best A.R. Rahman song sung by A.R. Rahman and composed by him by several people. Anybody in his composition என்ன கேட்டாக்க. ரைட். அதுல வந்து எனக்கு என்ன சோகம்னா, எந்த சிங்கருமே இந்த அளவுக்கு எனக்கு to go song for me if I'm driving or if I need to like reset my mood or anything like that is Dil Se. Amazing. Dil Se Reva Santosha Kannireva, Hemant. Oh, Dil Se. I have a bias towards it. எனக்கு ஒரிஜினல் சாங் தான் கேட்கணும். நீங்க டப் பண்ணி எனக்கு ஸ்வதேஷ் வைரமுத்துக்கு I also want to give credit, right?
ஸ்வதேஷ்ல வந்து இஸ் ரிட்டன் த லிரிக்ஸ் சோ பியூட்டிஃபுல்லி. அதாவது உந்தன் சம்டைம்ஸ் இட் தேசத்தின் ரைட்ஸ் குரல் இட் தானே பெட்டர் சொல்றீங்க? தென் தி ஒரிஜினல். உந்தன் தேசத்தின் குரல் இந்த தானே சொல்றீங்க? தேசத்தின் குரலா இருக்கட்டும், ம். ஜோதா அக்பர்ல வந்து ஓ யா அது பிரில்லியன்ட் சாங். என்னது ஒரு சாங் மனமோகனா ஒண்ணு தானே? இருக்கு. மன்மோகனா இல்ல அதுதானே? இல்ல குன்ஃபயா குன்னா? இல்ல இல்ல ஓகே. இல்ல 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 இல்ல. நான் சொல்றது ஜோதா அக்பர். ஜோதா அக்பர் வந்து சின்மயி வந்து ஒரு பாட்டு ஒண்ணு பாடியிருப்பாங்க. ஆமா. அது மறந்து ஓகே. போச்சுங்க. அதுதான் அந்த மனமோகனான்னு நான் நெனைக்கிறேன். வில் புட் ஓகே. இன்சர்ட் த சாங் ஹியர் பட் ஆர் த லிங்க். ஸோ எனக்கு வந்து ஒரிஜினல் சாங் தான் கேட்கணும். ஸோ அதால வந்து எனக்கு வந்து அ இது எல்லாமே வந்து ஹிந்தில தான். ஓகே. ஓகே. குட், குட். இல்ல எனக்கு தில்சேர 2த்துமே பிடிக்கும். இஃப் சம்படி வாண்ட்ஸ் டு லிசன் டு ஒன் ஆஃப் தில்சேரஸ் பெஸ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் ஏஆர் ரஹ்மான், ஐ திங்க் ஹீட் மேட் இட் ஃபார் கோக் ஸ்டுடியோன்னு நான் நெனைக்கிறேன். ஐ அம் ஷூர் இட் இஸ் தேர் ஆன் YouTube. It's a song where ஏஆர் ரஹ்மான் plays, and he's not mouth lip syncing or anything. He's actually singing with on a full on, full, piano. So அந்த வெர்ஷன் வாஸ் அமேசிங். ஐ வாண்டட் டு மென்ஷன் சத்ரங்கீரையில வந்து ஒரு ஒரு யுனிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு. அண்ட் அது வந்து ஃப்ளமெங்கோ கிட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்து அது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு. அவர் பீப்புள் வேர் டாக்கிங் அபவுட் இட் அ லாட். அண்ட் ஐ டோன்ட் நோ ஹூ played it, but அது வந்து that was one of the things. And Shivamani became ultra popular when it came to Dil Se. So Dil Se had so many highs, நீங்க like it had. ஃப்ளமெங்கோன்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் ஞாபகம் வருது. தட் ஐ திங்க் தே ஈவன் டான்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு 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 ஸ்பானிஷ் ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு குட்டி அந்த அந்த டான்ஸே வந்து மூவ்மெண்ட் அதுக்கு மட்டும் மாறும் லைட்டா. கரெக்ட், கரெக்ட், கரெக்ட். எனக்கு வந்து அப்போவே அந்த பாட்டு வரும்போதே ஒரு டவுட் இருந்தது ஹேமந்த். இந்த அவங்க 2 பேரும் சாவ போறாங்கன்னு. ஏன்னா, இந்த காதல்ல 7 நிலைன்னு சொல்லி 6 நிலையோட பாட்ட முடிச்சுருவாங்க. So yeah, I had a doubt. But I சரி wanted இது to say, எல்லாருமே கவனிச்சிருப்பாங்க. எல்லாருமே yeah, கவனிச்சு the way it was written was 7 stages of love starting with correct, like அந்த ஒரு ஒரு ஸ்டேஜா வருவாங்க. அண்ட் right, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் காஸ்டியூம் சாய்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க, அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் லவ்வுக்கும் மனிஷா கொய்ராலாவோட ட்ரெஸ் மாறும். correct. ஷாருக் கான் ரிமைன்ஸ் சேம் கார்டு. அந்த பிளாக் கலர் ட்ரெஸ் மட்டும் தான் அவர் போட்டு வருவாரு. கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு வந்து இட் ரிமைண்ட்ஸ் அஸ் Except ஆஃப் சம் ஐசிஸ் ஒரு 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 டெரரிஸ்ட் ஒரு ட்ரெஸ் மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது. பட் அந்த காலத்துல வந்து மென்ட் டிஃபரெண்ட்லி. ஓகே, ஓகே. ஸோ யா தில் சேஸ் அதில வந்து நான் இன்னொன்னு சொல்லாம விட்டேன். இந்த எல்லா பாட்டியும் மேல விண்மீன்களை தாண்டி வாழும் காதல் இதுன்னு ஒரு அமேசிங் சாங் இருக்கு. இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி அண்டர்ஸ்டேட்டட் ஆஃப் ஏஆர் ரஹ்மான். இட்ஸ் ப்ராபப்லி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சாங்ஸ் ஆஃப் ஏஆர் ரஹ்மான் தட் வென்ட் அன்நோட்டிஸ்ட். இஃப் எனிபடி வாண்ட்ஸ் டு லிசன், வாட்ச் இட் ஆன் யூடியூப். That is almost like the theme of or the short story of Dil Se is inside it. ஏன்னா இதுல தான் விண்மீன்களை தாண்டி வாழும் காதல் இது. அதுதான் ஸ்டார் கிராஸ்ட் லவர்ஸ். அது அப்படியே பேசிக்கலி தமிழ் படுத்தி எழுதின பாட்டு தான் அது. அது வந்து கடைசியில அது when they actually blow இல்ல themselves அது up. நிறைய இடத்துல வரும். நிறைய இடத்துல ஆக்சுவலா வரும். நிறைய இடத்துல வந்து சுக்விந்தர் சிங்கோட ஐ திங்க் ஹி சங் தட் இன் ஹிந்தி. த ரிப்ரைஸ் சொல்றீங்களா நீங்க? எப்பெல்லாம் அவங்களுக்குள்ள அந்த பிரிவு வருதோ, எப்பெல்லாம் ம். அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு இது வருதோ, அதெல்லாம் வந்து இட் பிளேஸ் இன் த பேக்ரவுண்ட். ரைட், ரைட், ரைட். ஸோ ஆக்சுவலா இன்னொரு சாங்கும் ஒண்ணு இருக்கு. ஆக்சுவலா ஐ டோன்ட் நோ இஃப் திஸ் இஸ் a song recorded there, பட் பிஜிஎம்ல மட்டும் வரும். அதாவது ஒரு நிறைய அசாமி வாய்ஸ்லயோ ஒரு ஒரு இந்த வாய்ஸ்ல ஒரு 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 குட்டி குழந்தை பாடுற மாதிரி ஒரு ஒரு வாய்ஸ் இருக்கும். அம்மாவை பத்தி பாடுற மாதிரி. ரைட். It'll happen right during the title sequence எஸ். and ஒன்லி towards the end of the sequence. அதாவது I want to ஆமா. say it happens only in Hindi. In Tamil, there's only music. I don't know why. There's a starting ஓ! difference in both ஓகே, Hindi and ஓகே. Tamil. ஹிந்தியில வந்து அந்த குழந்தை வந்து அவங்க அம்மாவை பத்தி பேசுறது இருக்கும். I don't know why they didn't give the cue in Tamil, because தமிழ்ல வந்து it's just music. So தமிழ் டைட்டில்ஸ்ல. ஓகே, 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 ஓகே. Yeah, யா yeah, அது yeah. ஒரு 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 இது மாரி ஒண்ணு வரும். அம்மாவ பத்தி It's a பாடுற மாரி short. ஒரு Yeah, yeah. ஒரு ஒரு குட்டி இது ஒண்ணு. இட் 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 ஆக்சுவலி மணிரத்னமோட கெப்பாசிட்டி டு புல் ஆடியன்ஸ் ரைட் இன் ஃப்ரேம் ஒன் வந்து வந்து அத கழுத்து அத புல்லிங் தம் பை த காலர்ஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் மேக்கிங் தம் சிட் வந்து திஸ் இஸ் another மூவி. தில் சேல வந்து Mm, if it starts with poetry, nothing short of poetry. right, So right. title sequence வேற, like they're Mm, showing the black and white. Chaya Chaya வந்து might look like a title song, but no, no. they டைட்டிலுக்குன்னு ஒரு start மியூசிக் with இருக்கு. a complete out of focus, complete like a camera out of focus, and like உங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாம பார்க்கும்போது ஒரு புயல் காத்து மழை சவுண்ட் தான் Beautiful. வந்து it takes over you, and then Correct. slowly it comes into focus with a barbed wire.
Right. And then you see two very unfocused lights coming into focus. Pata car oda light. Correct. If you watch it in theater, right? இது வந்து நீங்க பெரிய ஸ்கிரீன்ல பார்த்தாலே okay. But when I say theater, without any distraction, when you watch this is how you drag someone into a screen. Well said. So Well on the said. part, and then this staging of this first shot வந்து அங்கேயே வந்து ஊந்துருவோம் நம்ம. Very good, very good. No, actually very well said, Hemant. I'll wrap up about the album. I think இது இன்னொரு reason why it is A.R. Rahman's best na, there was H3 there was Shivakumar as audio engineers. I think everything sort of came together and nobody knows A.R. Rahman kulla enna பூதம் பூந்துச்சுன்னு தெரியல இந்த படத்து போது. அப்படியே ஒரு இட்ஸ் லைக் அ blast of music அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். I think Hemant சொன்ன மாதிரி every song had its high. Every song was visually convincing, very audible. Actually audible na என்ன சொல்றேன், கேட்குற மாதிரி இருக்கு. இன்னமும் அது வந்து it remains to be one of the ever great A.R. Rahman album. Again, like Hemant said, probably the best அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. I think it's one of his best, but yeah, we'll leave it there. Again, Santosh Sivan, Hemant, what is your thought? I mean, it's one of ஒரே நிமிஷம் பிஜிஎம் பத்தியும் பேசுறோம், நம்ம பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் பத்தியும் பேசுறோம். அகைன் one of the movies where I thought A.R. Rahman was very natural. ஒரு ஒன்று ரெண்டு இடம் அந்த யூஸ்வல் இந்த மொத்த கோரஸ் வச்சு அப்படியே கிரை எல்லாம் வந்து பண்ணும்போது, மற்றபடி லைக் if you look at the transitions, the landscape, right? Okay, landscape is very critical in this movie. Huge. Be it Assam காமிக்கும் போது like the insurgency, the background of fear, and எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா கன்னும் இதுவும் ஓடிட்டு இருக்கும். தட்ஸ் another Mani Ratnam insertion. லேயர்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு லவ் ஸ்டோரி ஓடுது, பட் ஸ்லோலி இஸ் ஆல்சோ reminding you this is happening in a place of danger. And எங்க திரும்பினாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா I think they probably got the army to like play a cameo here. எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு assault rifle சூப்பரா பண்ணிருந்தாங்க. எங்க பார்த்தாலும் வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட். And background is always filled with some kind of the background actors வாங்க இல்லையா. எனக்கு இந்த படத்துல ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சீன் ஒன்று இருக்கு. Again, நான் இது வந்து யாரா பார்த்திருக்கேன். நான் I'll tell you about this where I didn't know this was Mani Ratnam as a director. ரொம்ப early stageல he actually pays a lot of attention to how the camera moves and who's in the frame all through that camera. மற்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஃப்ரேமுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குன்னு தான் பார்ப்பாங்க. ஆனா மணிரத்னம் when he moves the camera a lot, and as he moves the camera, the background also kind of like convincingly moves along with the camera. So there is a scene where இந்த ஆல் இண்டியா ரேடியோ அஸ்ஸாம்ல வந்து இவங்க இந்த ஆஃபீஸ்க்கு வெளியில படிக்கட்டுல வந்து இந்த ஸ்டேஷன் டைரக்டர் அண்ட் அமர்காந்த் வர்மா வந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க. பேசிட்டே வருவாங்க. ரகுவீர் யாதவ் will be next to them, and then as they talk, they come to a point where Amarkant Verma will see this girl and then run after her. Correct. So the camera moves. The camera moves என்றது ஒரு விஷயம் இருக்கட்டும். ஆனா ஒரு எம்ப்ளாயி will be walking in the background. அவன் வந்து பின்னாடி நடந்து வந்துட்டே இருப்பான். கரெக்ட். அவன் வந்துட்டு இவங்களை கிராஸ் பண்ணுவான். மேல ஏறுவானா கீழே நடந்து வருவான். வந்துட்டு ஸ்கூட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணுவான். ஓகேவா? இவங்க வந்து மூவ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அதை நடந்து வரும்போது இப்படி திரும்பி வந்துட்டே இருப்பாங்க. அவன் ஸ்கூட்டர் எடுத்துட்டு ஒரு கார்னரை திரும்பி பார்த்தாக்க இவங்க கேமரா எப்படி திரும்புதோ அவங்க பின்னாடி வந்துட்டு he'll go in a different direction. It makes me feel like I'm in a government office. Exactly. And this is again the quality of H3 there, which is sound எங்க வரணுமோ அங்க மட்டும் வரும். அந்த ஸ்கூட்டர் ஸ்டார்ட் பண்றதுலாம் உண்மையா எதுவும் தெரியாது. ஒண்ணுமே எதுவும் சவுண்ட்லாம் ஒன்னும் பேச நான் சவுண்ட் இன்ஜினியர் பாடுறா நான் ரெக்கார்ட் பண்றேன்லாம் கிடையாது. அவன் கிராஸ் பண்ணும்போது when the scooter has a high pitch, அப்ப மட்டும் அந்த ஸ்கூட்டரோட சவுண்ட் கேட்கும் உங்களுக்கு. Beautiful. As he's crossing, அப்பதான் எனக்கு தோணுச்சு, ஓகே அந்த ஆள் இங்க வந்தால் தானே அவன் இங்க கிராஸ் பண்றான் அப்படின்ட்டு. அண்ட் அவன் வந்து யாரும் கிடையாது, ஒன்னும் கிடையாது. ஆனா அந்த ஆபீஸ்ல வந்து இதெல்லாம் நடக்குதுடா, இதுக்கு நடுக்குள்ள இவங்க ரெண்டு பேர் பேசுறாங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் an example. நீங்க படம் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா ஐ திங்க் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மூவிஸ் வேர் மணிரத்னம் வாஸ் சேயிங் பேக்ரவுண்ட் வந்து ஹஸ் டு பி டைனமிக் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் நகர்ந்துட்டே இருக்கும் பின்னாடி. கரெக்ட் ட்ரூ. சோ சவுண்ட் இஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல் தேர்.
in terms of reminding you of where you are, what is the situation, how is it, is it, this is developing and all of that, and when it develops towards the end, here's where we started அப்படின்ட்டு. கரெக்ட். சவுண்டுன்னு ஒன்னே லாஸ்ட் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் விட்டுறக்கூடாதுன்றதுக்காக சொல்றேன். ஷாருக் கான டப் பண்ணது வந்து தமிழ்ல அரவிந்த் சுவாமி அண்ட் ஐ தாட் ஹி டிட் அன் அமேசிங் ஜாப் ஹேமந்த். எனக்கு ரொம்ப Okay. கன்வின்சிங்கா இருந்தது. ஐ மீன் ஷாருக் கான் தமிழ் பேசுறது கொஞ்சம் தமிழ்ல ஒரு மாரி அந்த ஹோல் படமே கொஞ்சம் தமிழ்ல அபத்தமா தான் இருந்ததுன்னு முன்னாடியே சொல்லியாச்சு. பட் Yeah. பிரீத்தி சிந்தாவா இருக்கட்டும், இல்லன்னா ரோஹிணியா இருக்கட்டும், ஆர் ஃபார் தட் மேட்டர் அரவிந்த் சுவாமியா இருக்கட்டும், ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி கன்வின்சிங். அண்ட் ஷாருக் கான் வந்து ஷாருக் கானோட அந்த அந்த என்ன சொல்றது, ஒரு அசால்ட் தனம்ல, அத வந்து அரவிந்த் சுவாமி புல்ட் ஆஃப் ரியலி வெல் வித் ஹிஸ் Okay. வாய்ஸ் அப்படின்னு நான் Okay. நினைச்சேன். ஸோ ஐ லவ்ட் அரவிந்த் So சுவாமிஸ் I டப்பிங். was surprised Shah Rukh Khan did the dubbing for ஹேராம். Hiram right after that. ஆனா டப்பிங் கிடையாதுல்ல, Like அது he ஆன் used ஆன் what சைட் dubbing and answer. He லைவ் uses his சிங்க் on side, yeah, like லைவ் live சிங்க் action லைவ் sound. ஆக்ஷன். Come on, live sound, yeah. எல்லாம் ஹேமமாலினிலேருந்து எல்லாரும் தமிழ்ல பேசி தான் ஆகணும், வேற வழியே கிடையாது பேசி அந்த ஆகும், படத்துக்கு. வழியே கிடையாது. நடிக்கணும்னா இதுதான் இதுதான் வந்து ரூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Anyways, ஸோ yeah, it would பட் have been great if he had dubbed, but yeah. yeah, Santosh Sivan Hemant. I think after Roja, I think Santosh Sivan probably was the first time or second time I missed it. But I think Santosh Sivan வந்து இந்த ஓடுற படத்துல எல்லாம் நம்ம சந்தோஷ் சிவனை தான் மணிரத்னம் பாம்பேல யூஸ் கூட அவர் பண்ணுவாருன்னு தான் சொன்னோம். சந்தோஷம் தான். பாம்பே ராஜீவ் இல்ல மேனன். that is Rajiv then. Yeah. Yeah. Sorry. ஸோ Yeah. இந்த மாதிரி வந்து கிரிட்டிக்கலா வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட்ல வந்து ஐ திங்க் சந்தோஷ் சிவன் வாஸ் வெல் யூஸ்ட். அண்ட் அகைன் நம்மளுக்கு புரியல மல்லி முன்னாடி எடுத்தாரா பின்னாடி எடுத்தாரான்னு. பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைட், ரிலீஸ் ஆனது அப்புறம். ரைட். ஓ ஓகே. இல்ல இந்த நீங்க சொன்ன அந்த ஷார்ட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அதுவும் இந்த செகண்ட் ஹாஃப் வந்து the mood of the film changes. The mood gets compressed into 72 hours, ரைட்? ஒரு 3-4 நாள்ல நடக்கிற கதை, 3 நாள் தான், இன்னும் 3 நாள்னு அவங்களே சொல்லுவாங்க. அதுல நடக்கிற கதை, ஆமா. அதோட அந்த பிரயத்தனம்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், they actually took some shots from the 50th Independence Day. I was going to talk. Yeah, parade. Go ahead. Parade, right? Yes, இல்ல correct. முடிங்க நான் சொல்லுவேன். Yeah. அந்த பரேட்ல எடுத்தது, ஆர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல் த ஷார்ட்ஸ் இன் த செகண்ட் ஹாஃப் விச் ஹேட் டு ஹாவ் அ கிரிம்னஸ் டு இட் ஆர் த டார்க்னஸ் டு இட், ரைட்? வேர் யூ ஹாவ் டு சே இந்த படம் இஸ் கோயிங் டு அ டிஃப்ரெண்ட் லெவல். இட்ஸ் பிகமிங் டார்க்கர் அண்ட் இட்ஸ் பிகமிங் மோர், என்ன சொல்றது, இட்ஸ் கோயிங் இன் டு அ ட்ராஜிக் மோட் அப்படின்றத வந்து ஐ திங்க் there's a difference in lighting also. And now you see full on Delhi colors. And now ஏன்னா படம் ஃபுல்லா டெல்லியில செட்டில் ஆயிடுச்சு செகண்ட் ஹாஃப்ல. ஸோ கனாட் பிளேஸ்லேருந்து உங்களுக்கு இந்த ராஷ்டிரபதி பவனோட கலர்ஸ், இந்த கவர்மெண்ட் லைட்ஸு, இந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸோட இது, அந்த ஹோல் இதை வந்து ஐ திங்க் சந்தோஷ் சிவன் டிட் அன் அமேசிங் ஜாப் போத் இன் த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப், பட் ஆல்சோ இட் வாஸ் a very visual experience அப்படின்ற. இட்ஸ் வெரி வெரி விஷுவல். அது எனக்கு வந்து அது கண்ணில் ஒத்திக்கலாம்ல. டாக்கிங் அபவுட் லைக் பேக் இன் த டேஸ், நாட் ரீசெண்ட் இது இல்லையா. The camera moves and it had to get into places where it was like not very easy அந்த காலத்துல பொறுத்த வரைக்கும். And I remember there was even a controversy. There was a Pepsi boycott going on. அப்போ நான் படிச்சது இது வந்து, someone had to take a steady cam from Madras to Ladakh. And இந்த பெப்சி இதுல வந்து அப்போ ஒரு ஸ்ட்ரைக் ஓடிட்டு இருந்தது. So I think there was not supposed, Mani Ratnam was not supposed to get any kind of technical support at that point or something. So I had to send the camera back just to show his solidarity. அதால வந்து தெரிஞ்ச விஷயம் எனக்கு, they use a lot of techniques, at least what was existing that. நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் பண்ணாங்க, நிறைய they had to use different options with camera. So அதெல்லாம் பார்த்துட்டு the output that you see on screen, right? Geography is very important. Like நீங்க அசாம்ல காமிக்கும் போது அந்த இவங்க எங்க இருக்காங்க, வீடு எங்க இருக்கு, தேடி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எல்லாம் லொகேஷன்லாம். இப்போ இந்த மனிஷா கோயிராலா இருக்கிற அந்த ஒரு வீடு வெரி ஆத்தென்டிக். ஒரு 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 ஆல் இண்டியா ரேடியோ ஸ்டேஷன் எப்படி இருக்கும், அண்ட் இவங்க அந்த இன்சர்ஜன்ஸ்லாம் இருக்கிற இடம் எப்படி இருக்கும், அந்த லொக்கேஷனுக்கு எப்படி போவாங்க, எப்படி வருவாங்க, இவனை அடிக்கிற இடமா இருக்கட்டும். அகேன் ஷிஃப்டிங் டு லடாக்கோட அந்த லேண்ட்ஸ்கேப், அதோட அந்த பியூட்டி, அதோட ரிச்னஸ், அதோட ஐசோலேஷன். And then going to Delhi where there's a the old Delhi இருக்கட்டும், இல்லாட்டி
the House of Amar. And that is another beautiful place. Like, you know, the It வீடா reminded me of இருக்கட்டும். காற்று வெளியிட ஹேமந்த். அவங்க வீடு அது வந்து the டெலிஃபேமிலி, general ரைட்? affinity towards like ஒரு ஆர்மி ஆபீசரோட வீடு இப்படி இருக்கும். அது மௌன ராகத்துல இருந்து லைக் யூனோ எல்லாத்துலயுமே அந்த கண்டினியூஸ். இதான் சொல்றேனே, பாஸ்டா வாழ்றவங்க லைஃப்ல வந்து he's probably had friends or whoever it is, like, you know, he's probably has that eye for architecture and, like, you know, கரெக்ட், living space and family கரெக்ட். and kids and all of that. அதெல்லாம் வந்து so இது எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வரது வந்து the camera, if you don't realize it, keeps moving a lot. ஒரு சப்வேல வந்து வந்து ஓடுவான் இல்லையா, சேஸ் பண்ணிட்டு ஓடுவான் இல்லையா, கரெக்ட். பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா கேமரா மூவ்ஸ் வெரி குவிக். அலாங் வித் இட். ஸ்டெடி கேம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படத்துல வந்து எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணி, ஏய் நாங்க ஸ்டெடி கேம் யூஸ் பண்றோம் பாரு பாரு பாருன்னு சொல்லாத ஒரு படம் இது ஒன்று நினைக்கிறேன். எக்ஸாக்ட்லி லைக் ஹேமந்த். நீங்க கேமராவை பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் மூவ் கான்ஸ்டன்ட்லி. ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஷாட்டே நான் வந்து ரொம்ப கம்மி தான். ஒன்னு இருக்கு, ஆனா மெமரபிள் ஷாட் உங்களுக்கு தெரியும்னு நான் நினைக்கிறேன். த ஷாட் நம்ம கதவு முன்னாடியே கேட்டா பேசியிருக்கோம். அந்த கேட் மூவ் ஆகி லைட் மாறி இவன் மூஞ்சில லைட் அடிக்க. I think everybody, I think even the first time people identified that scene and still is a very good. Very showy. It was one of those, you know, Mani Ratnam, hey, touches. let's try this அப்படின்ற மாதிரி ஒரு shot. Again, it was very 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 well done. Yeah, yeah. So yeah, cinematography வந்து it was என்ன சொல்றது, ஒரு லெவல் செட் பண்ணிட்டாங்க அந்த படத்துல. And then of course Suresh is the editing. I think you pointed out to a few issues with edits, so we'll leave it as it is. But again, we'll get back to the scenes and maybe end it there, Hemant. So are there any scenes that or anything that you wanted to talk about the film, pertaining to a particular scene or how it was made, that's not usually understood the common way? ஏதாவது ஞாபகம் வருதா உங்களுக்கு? தெரியல, படம் ஃபுல்லாவே வந்து I thought the scene execution was great. நான் ஒரு சீன் சொல்றேன் ஹேமந்த். நான் ஒரு சீன்ன்ற மாதிரி நான் ஒரு சீன் சொல்றேன். மனிஷா கொய்ராலா வந்து ஐ ஃபர்காட் ஹிஸ் நேம். அவர் பேர் என்ன? ரகுவீர் யாதவ் இல்ல. the சப்யாசாச்சியோட they walk in a marketplace. மார்க்கெட்ல பியூட்டிஃபுல்லி டேக்கன் ஹேமந்த். அதாவது வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணிக்கிறது தெரியக்கூடாது, பட் தே ஹாவ் டு டாக். And the placement of the shot and how they shot it, I think was very, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த சீன். எனக்கு ரொம்ப I wrote it down there. So ஓகே, எனக்கு பிடிச்ச சீன் நான் சாரி, நீங்க அதை பத்தி பேசணும் இல்ல? இல்ல சொல்லுங்க அவ்வளவுதான். that's all. ஓகே, ஸோ செகண்ட் ஹாஃப்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், இட்ஸ் a series of first we find out that they're part of a insurgent group. That is the mid shot. That's the interval, pre-interval. ரோஜா மாதிரி ஒரு அப்படி ஒரு ஸ்டெடி கேம் அப்படியே மூவ் பண்ணி அந்த வில்லேஜ்குள்ள போவோம். அப்புறம் பார்த்தா ஒரு ரூம்ல வந்து அவங்க எல்லாரும் ஒரு ப்ராமிஸ் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. பாண்டியர்கள் எல்லாம் ப்ராமிஸ் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க, நாங்க சோழர்களை கொன்று வென்று வருவோம். அந்த மாதிரி ஏதோ சதி நடக்குது வந்து. இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு குட்டி அரண்மனை மாதிரி தான். அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் ஹாஃப்ல வந்து they are basically they've revealed a big thing, which is, you know, hey, this is a conspiracy going on. அதுக்கப்புறம் they land in Delhi. Okay, they land in Delhi and டெல்லியில வந்து அவங்கள வந்து எப்படி கொண்டு வந்து செட்டில் பண்றாங்கன்றது பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே montage. Okay, so they reveal it layer by layer. முதல்ல பாத்தீங்கன்னாக்க எல்லாரும் அசெம்பிள் ஆவாங்க, interjecting with ஒரு போட்டோ ஸ்டுடியோல வந்து டக்கு 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 டக்குன்னு போட்டோ வந்து இட் வில் பி லைக் ஃபிளாஷ் அடிக்கும், ஆனா மூஞ்சி தெரியாது. ஓகே, இதுதான் மத்த டைரக்டரும் மணிரத்னம் வித்தியாசம். ஏன்னா இஸ் பில்டிங் அப் அ சீன் தேர், which is how can you execute a shot where there's light not so அவங்க வந்து சைடுல இருந்து அடிச்சாங்க லைட். ஓகே, they're not doing it straight. ஃபிளாஷ் இருக்குது, மூளை ஏமாந்துருது that, you know, they're taking a flash photograph but you're not able to see a person at all there. Mystery builds and finally the last shot is the guy that you Sabyasachi Vande is sitting there. The guy that we just saw is a terrorist preparing for terrorism, sitting in an army officer's uniform. So okay, டெல்லிக்கு வந்துட்டாங்க, இவங்களுக்கு ஏதோ பிளான் இருக்கு. ஸோ இதுதான் பிளான். அடுத்த set of montages is them actually visiting a parade ground, not sorry, the dress rehearsal for Republic Day. Correct.
ஓகேவா? இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன், இட்ஸ் அ மான்டாஜ் விச் குட் ஹவ் பீன் டெல்ட் இன் அ டிஃபரண்ட் வே. நம்ம யூசுவல் சா, ரே, ஜஹான், சி, அச்சா வந்து பேண்ட் வாசிக்கிறாங்க. வந்து நம்ம வந்து and remember the army would not let you take like Yeah, shoot a movie or anything. They're right. like, okay, நீ வந்து ரிஹர்சல் வந்து ஏதாவது ஷாட் எடுத்துக்கோப்பா. நீ அது அங்கங்க என்ன முடியுதோ கேமரா வச்சு எடுத்துக்கோ. திஸ் இஸ் லைக் ப்ரீ ஆல் தி டெரரிசம் ஈவென்ட்ஸ். நவ் இதெல்லாம் Correct. ஆர்மி ஐ டோன்ட் திங்க் will allow anybody other than they are Correct. anyways. So இப்போ you have a bunch of shots of these marching tunes and then these bands, different regiments practicing, and then you have the actors and all of that. இதெல்லாத்தையும் மொத்தமா போட்டு டென்ஷனை கிரியேட் பண்ணுப்பா அப்படின்னு யாருன்னா சொன்னாக்க Mm. this is my lesson learned from how Mani Ratnam does it. One, Mm. he puts the visuals together, Mm. and like there's this whole thing happening, they are watching, they're doing it. Okay, இது எந்த டைரக்டர் வேணா பண்ணலாம், நீங்க இது வரைக்கும் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது. ரெண்டாவது, ஆஃப்டர் தட் வாட் ஹி டஸ் இஸ் ஹி பிளேஸ் வித் த சவுண்ட். சவுண்ட் பாத்தீங்கன்னாக்க இட்ஸ் நாட் அ லீனியர் சவுண்ட். நான் என்ன பண்ணேன், மற்ற டைரக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எனக்கு என்ன மற்ற டைரக்டர்னா டே இந்த டைரக்டர் பண்ணணும் அது பண்ணிக்கலாம். பட் நான் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா, ஒரே டியூனை வந்து they would have used across the whole thing to say okay மார்ச்சிங் நடக்குது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா when the regiments change, the music will change. The band, the marching song that they're using is different. So it shows you that's a different time. So நீங்க வந்து மென்டலா ஓகே இது வந்து மாறுது இவங்க கூடுறாங்க, ஒவ்வொருத்தரா கூடுறாங்க. ஆனா the highlight of the whole thing is கடைசியில பார்த்தாக்க அந்த மார்ச்சிங் பேண்ட்ல இருக்கிற ஒருத்தன் வந்து ட்ரம்போன் வாசிக்கிறாங்க. he turns towards the And starts potential charging. target, running towards it, and then there's a blast. You hear the sound. And that blast is actually, there is a practice sound somewhere else, so they cut it back to the current thing. Correct. How can you use sound and sound design to basically do the edit and match cut and bring you back and forth into past and அது மட்டும் இல்லாம வந்து இட்ஸ் a shoestring ஒரே way. ஒன்று முடிச்சிடுறேன் நான். இது ஒன்னே ஒன்று மட்டும் முடிச்சுக்கிறேன் நான். There is another montage. This is the beautiful montage. இது ரெண்டு montage காமிச்சிட்டாங்க. They're in Delhi. They're for something really bad. எல்லாரும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாச்சு. பார்த்தா இவங்க ஸ்டூடியோல உட்காந்துருக்காங்க, எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்காங்க. And Manisha Koirala is doing some show. Okay, she's doing some work on this whole thing. On comes the radio. There's a voice she recognizes. Poongaatrile. Okay, or AHB. She walks to the radio because she is caught in a dilemma right now. Because she's here about to do something and she's still அந்த காதல் வயப்பட்டு இன்னும் அங்கேருந்து நேரம் ரேடியோவுக்கு வரா. ஒரு மைனர் இஷ்யூ அங்க. அவ ஆஃப் பண்றதுக்கு முன்னாடி பாட்டு நின்றும். நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க. She turns the song off. This is the perils of watching a movie 50 times, Hemant. Okay. Yeah. I also, it's a lesson learned, right? Like, hey, அடுத்த வாட்டி ஞாபகம் வச்சு எடிட் பண்ணும்போது சவுண்ட் வந்து இது ஏன் இன்னும் நியூவான்ஸா இருக்குனாக்கா, அது வந்து பழைய காலத்து ரேடியோ, இந்த டிரான்சிஸ்டர் ரேடியோலாம் வந்து இந்த காலத்து பசங்க தெரியாதவங்க என்னன்னாக்கா, நீங்க டர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் ஒரு லேக் இருக்கும். ரைட். இது ஆப்போசிட். இது வந்து நீ தொட்டவங்க ஆஃப் ஆயிடுச்சு. This is an analog transistor radio. Okay, like you have to turn it off and wing ஒரு சவுண்ட் ஒன்று வரும். அது நீ ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம். So and then she's walking away and then she's looking at the song. Okay, நீங்க இந்த சாங் பாத்தீங்கன்னாக்க, it's not just a song, it's not just a scene. ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் the song continues to play in Amarkant Verma's studio at home, where you see all the kids and Amarkant Verma switch from here to there in a single second. Okay, there's no dissolution, there's no vibe, there's nothing. But ஒரு song வந்து it continues playing there. How they link these together ன்றது வந்து the execution. நீங்க சொன்னீங்க 3 நாள் நடக்குது, எப்பரா டைமை வந்து ஜம்ப் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டீங்க இல்லையா? இதுதான் டைம். The temporal shift, right? Of how you can use sound to say that okay, this is நீங்க அந்த again Mani Ratnam ஓட ரொம்ப டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இந்த போட்டோ எடுக்கிற சீன் வந்து ரைட். the assassins preparing for இது வந்து taking pictures ன்றது வந்து
செக்க சிவந்த வானம் ஓப்பனிங் சீன் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இதே நடக்கும். ஃபோட்டோ எடுக்கும். கரெக்ட், கரெக்ட், when கரெக்ட். they're about to attack பிரகாஷ் ராஜ், சேம் சீன். ஏன் நீங்க இப்போ ரோஜாலியும் அந்த மாதிரி ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க டு ஃபைண்ட் த டார்கெட் ஆர் ஹூஎவர், அதுதானே சொல்ல வரீங்க? இல்ல இங்க அசாசின்ஸே வந்து போட்டோ எடுப்பாங்க. இப்போ அங்க வந்து ஆமா, போலீஸ்கார மாதிரி புரியுது. ட்ரெஸ் பண்ணி வந்து they will be ஆமாமா. like கரெக்ட், taking கரெக்ட், pictures கரெக்ட். and all of that. கரெக்ட், கரெக்ட். அந்த ஃபோட்டோ ஸ்டுடியோல தான் அவங்க இருப்பாங்க. அப்ப அங்க தான் ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க. யா, கரெக்ட். யா, 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 கரெக்ட். யா, யா. No, Anyways, so it was well explained, Hemant. I mean, absolutely, I didn't observe it to the point that you did because of, all reasons. But I think very well. இது இப்படிதான் பாஸ் நாங்கலாம் கத்துக்கணும். இல்ல, Like நம்ம எல்லாருமே sometimes கத்துக்கிறோம். For example, we are in awe of Mani Ratnam for a reason. ஏன்னா exactly. மற்ற படம்லாம் வந்து நீ இன்னைக்கு கூட தில் சே எடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்க it hasn't aged. No, it has not aged it is at all. really like one of the movies you can still sit down today and watch because அவங்களோட கடைசி this craft video கூட என்னால நம்ப முடியுது. அதுவுமே ஒரு அத்தன்டிக்கா தான் இருக்கு. அவங்க கடைசியில வெடிக்கிறது கூட அது கிராபிக்ஸ்லாம் கூட ஒத்துக்க தான் முடியும். இன்னைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப இதுவா பண்ணிருக்கலாம். பட் I don't have any problems with that at all. Yes, yes, absolutely, See, absolutely. அந்த craftsmanship, the layering, right? Like ஒரு படத்தை பார்க்கும்போது ஒரு 4 விஷயம் தோணும் நம்மளுக்கு. லைக் இது வந்து லைக் the visual, the sound, the acting, the execution, அதுக்கு பின்னாடி என்னெல்லாம் நடந்திருக்காது அப்படின்றது வந்து யூகிக்க முடிஞ்சதுன்னு வச்சுங்களேன். then you have like more interest in that, rewatching that movie சொல்லலாம். எனக்கு வந்து இந்த எக்ஸ்போசிஷன் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஒரு 4-5 மினிட்ஸ், இந்த லாஸ்ட் 20 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி என்ன நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, கை எங்கேருந்தோ வந்து ஒருத்தங்களை சுடுறாங்க, திஸ் கேர்ள் கெட்ஸ் அபியூஸ்ட் அண்ட் திஸ் ஸ்மால் கேர்ள் விட்னஸிங் இட், ரைட்? அதை நான் யோசிச்சேன், வேற எப்படியாவது சொல்லிருக்கலாமா அப்படின்னு நான் யோசிச்சேன். பட் அந்த மொண்டாஜ் வந்து எனக்கு ரொம்ப கன்வின்சிங்கா இருந்தது. பட் that is also not the montage I would expect in a Mani Ratnam film. I would want him to probably weave it to me. Like, இப்போ நீங்க நம்ம எல்லாம் பேசணும் ரீசெண்டா ஓகே கண்மணியோட இதுலலாம், you understand the character as you go. இது ஒரு மாதிரி அப்படியே பேக் ஆஃப் பண்ணி ஒரு இடத்துல சொல்லலைன்னா முடியாது, கதை முடியாதுன்ன போது they have to execute it. So அப்படின்னு சொன்னுச்சு. So that comes at a point where he's asking her, like, I think that there's a conversation, right, on the dialogue run. அதாவது she's convinced she has to be the human bomb and he's trying to convince her. ஏன் இவ்வளோ கோவம் உனக்கு? there's a conversation that happens between typical Mani Ratnam படத்துல வந்து that's the whole story, which is இது இந்தியால வந்து நல்லவங்க இல்லையா, இல்ல army is helping you. Exactly. So this is a conversation that happens between India and sorry the majority of India versus you are absolutely the right. Minorities are he represents the India or the rest of India and she represents the other part, the happy of India. The happy India, the India that is oblivious of these other things that happen the rest of the the country, where the people are marginalized, people are not respected, people are used for what they are, which is basically vote bank and nothing else. People are don't see the progress that India sees, the rest of the India sees. இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கும் pressing problem, people are able to relate. It's very universal. Oh, definitely. And if you think of it from a screen அப்பதான் அவ சொல்ல வரா, அப்பதான் வந்து she's explaining this background, like அதுவும் வந்து ஒரு அழகான ஒரு bringing back to the, அதாவது ஒரு flashback எப்படி எடுத்துட்டு வரீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க, I don't know how they found the right actor. அந்த montageல பாத்தீங்கன்னா கடைசியில camera will go towards a particular, அந்த ஒரு பெரிய group, all the kids are there, they will focus on one particular kid. அந்த கிட்டோட மூஞ்சும் மனிஷா கொய்ராலாவோட ஃபேஸும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும், overlap ஆகும். won't be like it's almost feeding, but I don't mind that. Sure. So and இந்த படம் I have one இது ஹேமந்த், அதாவது வந்து இவங்க லாஸ்ட்ல இந்த 20 மினிட்ஸ் இருக்கும்போது they talk, right? இப்போ இந்தியா இது எப்படி, நார்த் ஈஸ்ட் எப்படின்னு. To me the film almost ended there. அதுக்கப்புறமா வந்து there's like a chase and actual them blowing each other. அதுக்கப்புறம் போறாங்க, அவன் ஏன் நிறுத்தலன்றது ஒரு கேள்வி இருக்கு. Exactly, ஒரு அதுவே நிறுத்திருக்கலாம், இல்ல something could have happened. அது வந்து that just seems maybe like now he's trying to win her overன்றது கூட இருக்கலாம். But I think being an army officer's son, you would have acted with a little bit of rationality. Exactly. And இந்த படம் பார்த்து முடிச்ச உடனே once the movie finishes, right, titles start to play.
அப்ப யாராவது எழுந்து வந்திருந்தாங்கன்னா they wouldn't have actually seen the film that happens 30 seconds after that happens. படம் 30 seconds of the final credits roll, then you actually see Correct. Nita Vishist getting caught. எவ்வளவு நக்கலா Yeah, இருந்திருக்கணும். நிறைய பேர் கேள்வி கேட்பாங்க. Yeah, மத்தவங்கலாம் சாவச்சிருப்பாங்க. Let's not. Okay, if you கேள்வி கேட்கறது haven't correct. watched it, this is a spoiler alert. Yeah. Spoiler alert, Shah Rukh and Manisha die. Okay, I just wanted to state it so that please, I'm really sorry. அதுக்கு மேல வந்து ஸ்பாயிலர் அலர்ட் என்னன்னாக்கா all the other assassins are also taken care of. Yeah, எனக்கு என்னன்னா பிரீத்திக்கு என்ன ஆகுதுன்னு கூட சொல்லிடலாம். பாவம் அவங்கள மட்டும் ஏன் தனியா ஒண்ணும். But we don't know what happens to her. But அதுதான் Indian cinema, right? So whatever, it's fine. I think she's probably resigned to the fact that she gives up at that point, right? Like where she says, okay, and she gives up believability. Practically, she's not like, oh, போயிட்டு வா பரவாயில்ல love. அதுதான் அந்த கரஞ்சோவர் படம்ல. நான் வந்து she's like, okay, you know what, screw this. I've seen this in the past. This is again one more. ரைட். எனக்கு வந்து இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் வந்து ஈவன் தோ தே போத் blow themselves up, right? இட்ஸ் ஒரு பவர்ஃபுல் காமெண்ட்ரி அப்புறம் ஹேமந்த். அதாவது வந்து அபவுட் ஒரு என்ன சொல்றதுன்னா, இது இந்தியாவில் வந்து இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். ஆர் அட் தட் டைம் ஆர் ஈவன் நவ் there's an unresolved conflict, right? And it's a tragic consequence because of that unresolved conflict. In this case, two people die, violence wins, but in the unresolved conflict இந்த அவங்களோட இதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் போத் பர்சனல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல். அண்ட் இதுதான் மணிரத்னமோட அந்த ஆன் எவ்ரி அதர் ஃபிலிம் இட் கம்ஸ், ரைட்? த ஒன்லி திங் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டேட் இஸ் இந்த 4 படம் இருக்கு இல்லையா, இதுல தான் வந்து there's a actual tragic ending. ரோஜால they get back together, பாம்பேல they get back together, கன்னத்தில் முத்தமிட்டால they sort of get back together. But this is the film where it's actually tragic and it doesn't resolve happily at the end. So yeah, I think all the other cases is about the individuals, right? The issue is in the background. It's not the issue itself doesn't take center stage as much as it does here. Fortunately or unfortunately, Dil Se la the main issue is the platform, not the people. Right. The people, that's why you're not able to forgive Dil Se, because நீங்க சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ரெசல்யூஷனே கிடையாது. இது வந்து ஒரு டெம்பரரி சொல்யூஷன், அவ்வளவுதான். So even our love story எடுத்தனாக்கா, yeah, okay, fine. There's a closure to the love story, which is it was a tragedy to begin with. So it just is logical end to it. But again, நீங்க சொன்ன மாதிரி Mani Ratnam doesn't have the moral responsibility to solve or find a solution problem for every problem. So Hemant, final thoughts, right? How does this contribute to Mani Ratnam's filmography, Hemant? What does Dil Se contribute, or what does it even account to? Maybe that's the point about retrospective, right? Yeah, I think it is a very good documentary of the world that we used to live in the 90s. Okay, the world where we unfortunately still live in, but இன்னைக்கு அந்த படம் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி படம் என்னைக்குமே பண்ண முடியாது. It'll be a documentary no one will watch. It will not be a love story / story about marginalized people. And in that way, that I think either Heram, for example, these are movies that had to be made at that time because people like thinkers and creative types like Kamal Hassan and Mani Ratnam felt very strongly about certain issues, and they had to make it. Sure. And they were lucky to make it. இன்னைக்கு இது இந்த மாதிரி ஹேராமோ இல்ல தில்சையோ பண்ண முடியாது. Correct. Kandipa. Okay. No, definitely. And that's probably why Dil Se is still very. Is very what? Sorry, cut ஆயிடுச்சு. To me, I think Dil Se வந்து நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி வந்து இந்த இட்ஸ் even though the climax is very thought provoking இருந்தாலுமே or tragic இருந்தாலுமே it's very thought provoking, and I feel it leaves a very lasting impact. But for me, Dil Se வந்து there are other good films of Mani Ratnam. Dil Se is definitely a good film, but for me it's a very bolder portrayal of terrorism, more than all of his terrorism or trilogy nu solra padathula irundhu. And it's very intertwined with a very complex narrative. ஏன்னா நான் இந்த படம் பார்த்தபோது it challenged me,
ரைட்? வாட் இஸ் ரைட், வாட் இஸ் ராங், என்னோட ஆடியன்ஸ் பெர்செப்ஷன். நான் இப்போ மனிஷா சைடு எடுத்தேன்னா then I'm on the wrong side of everything, right? So by placing the most lovable character also has to be the tragic person in the film, இந்த மாதிரி படம் தான் ஒரு ஆடியன்ஸை சேலஞ்ச் பண்ணுது அப்படின்னு நான் சொல்றேன். அதனால தான் ஐ ஃபீல் இட் அது வந்து இட்ஸ் அ பெர்ஃபெக்ட் ஷோ கேஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் ரத்னம்ஸ் யூனோ எபிலிட்டி டு ஹாவ் வெரி ப்ரொஃபவுண்ட் மெசேஜிங் இன் அ ஃபிலிம் வித்தவுட் சேயிங். நான் மெசேஜ் சொல்றேனே இல்லை, உனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆள் தான் இந்த படத்துல கெட்டவன் ஆர் சோ கால்டு கெட்டவன், நீ இப்ப என்ன ஸ்டாண்ட் எடுக்க போற அது அப்படின்னு என்ன சேலஞ்ச் பண்ணுது இல்லையா? அதுதான் இந்த படத்தோட சக்சஸ் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். I'll leave it there, Hemant. So yeah. I think there's several, there's இது படத்தை பத்தி பேசினாக்க இன்னொரு 2 மணி நேரம் கூட பேசலாம் நம்ம. But I think at some point we have to end the conversation, so we'll end it here and we'll leave it with whatever we've said. There's a lot of unsaid. I want to make sure that that's very clear. மற்ற படத்துலாம் வந்து I'm able to stop at a certain point, but இந்த படம் வந்து maybe we'll revisit it later, or we'll have a separate conversation of scene by scene என்னெல்லாம் இது வந்து what is Mani Ratnam's contribution. But definitely it's how a film can be crafted with compromises, and when I say compromise, with certain adjustments to popular cinema, at the same time marrying it with a narrative that explores some serious underlying issues that we have and unfortunately may continue to have for India as a country, India as a unified nation. It's just one of those movies where it's accessible that way, and that's why I think it's a movie that we should rewatch. Finally, I also think அது வந்து anybody who's interested in this convergence of சினிமாக்கும் கல்ச்சருக்கும் சொசைட்டிக்கும் எப்படி கன்வர்ஜென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, for my standpoint, Dil Se is a very critical study in that regard அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். Anyway, அதோட வந்து we'll wrap up this discussion about Dil Se, Mani Ratnam retrospective. Please do let us know என்ன பிடிச்சது பிடிக்கலன்னு. We'll be happy to listen and to hear your thoughts. Thank you so much. அடுத்த retrospectiveல பார்க்குற வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம்.